Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Adam Dulshan, and this is Yeheni Nithaya, and we will be your moderators for today. It is our honor and privilege to welcome you all to, welcome everyone present here today to Robotec'22, the island-wide robotics and AI workshop organized by the Royal College Young Inventors Club and the Technology Society of Devi Balika Vidyalaya. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සැමට. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ යෞන් නවනිපැයුම්කරුවන්ගේ සංගමය සහ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ විද්‍යා සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන Robotec' 2022 රෝබෝ තාක්ෂණය සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී වන ඔබ සැම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. To kick off today's proceedings, I now invite Thalassophile Gunavira, Chairman of the Royal College Young Inventors Club, to deliver the welcome address. Over to you, Thalassophile. Thanks, Adam. Good evening, everyone. Principal of Royal College, Mr. Sanat Jayalath. Principal of Devi Balika Vidyalaya, Mrs. Pradeepa Samarasinghe. Senior Master of Clubs and Societies of Royal College, Mr. TDCP Amaratunga. Teachers in charge, parents, and my dear brothers and sisters. I am Thalassophile Gunavira, the Chairman of Royal College Young Inventors Club. It's indeed a great pleasure for me to extend you all a very warm welcome this evening on behalf of the Royal College Young Inventors Club and the Technology Society of Devi Balika Vidyalaya. As you all know, the Royal College Young Inventors Club and the Technological Society of Devi Balika Vidyalaya have been playing a prominent role in the invention and technological fields throughout the past few years, not only within the schools, but within the whole country. The projects that have been done by both of the clubs always enhance the knowledge and skill set of young technological enthusiasts throughout the country and made the pathway to becoming successful inventors. Robotec'22 is a special milestone for us since the workshop this year is carried out in an extended scale, enabling school students all over the country to participate and gain knowledge. Not only that, the robotics contest and artificial intelligence contest will be held along with the workshop this year, and the winners of the two contests will walk away with valuable cash prizes and scholarships. It has been a real challenge for all of us to organize an event like this, especially amidst the terrible situation the country is going through right now, and it's obvious that it is a very good opportunity for all of you to gain knowledge from two leading personalities of the particular fields and also compete in contests as well. So my message to all participants is get the most out of this workshop and take this as an aid to improve your life. Thank you very much. Up to you, Adam. Thank you, Thalassophile, for that wonderful speech and that wonderful message. I would now like to introduce the two lecturers for today. To start off with the lecturer of Artificial Intelligence workshop, Dr. Yudara Kularathna. He is a consultant emergency physician, CEO, and innovator from Singapore. He's a proud royalist who studied in the college from 1992 to 2000. After his medical education in the University of Colombo, he moved to Singapore to complete his medical training. Dr. Yudara is currently a visiting consultant in HeHealth Group, the largest healthcare group in Singapore. He also trains students in the National University of Singapore on topics related to medicine and innovation. He is currently leading a team of doctors and engineers at HeHealth, one of the upcoming AI startups in Singapore. At HeHealth, he has created some world-changing technologies in the infectious disease area. වැඩමුළුව ආරම්භයට මත්තෙන් අද දින වැඩමුළුවට අප හා සම්බන්ධ වන දේශකයන් මා හඳුන්වා දෙන්නම්. අද දින කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලබන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් අධිශිෂ්‍ය වෛද්‍ය යුදාර කුරරත්න මහතා විසින්. වෛද්‍ය යුදාර කුරරත්න මහතා සිංගප්පූරුවේ හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර උපදේශකයෙක්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයෙක් සහ නවෝත්පාදකයෙකු වන අතර
ඔහු දැනට සිංගප්පූරුවේ විශාලතම සෞඛ්‍ය සේවා සමූහය වන HeHealth සමූහයේ සංචාරක උපදේශකවරයෙක් ලෙස සේවය කරනු ලබනවා. 1992 වර්ෂයේ සිට 2000 වර්ෂය දක්වා රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබුව ඔහු වෛද්‍ය විද්‍යාව හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධ මාතෘකා පිළිබඳ සිංගප්පූරුවේ ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ද පුහුණු කරනු ලබනවා. Next, we have the lecturer of the robotics workshop, Engineer Chamika Bandara. Engineer Chamika Bandara is a certified data center professional, accredited by EXIN and EPI, and holds a first-class honors degree in digital communication and electronics from the University of Hertfordshire in the United Kingdom. In 2016, he received an MSc in the Information Security of the University of Colombo. He has over 11 years of work experience in the extra low voltage, smart building and physical security industry. He has over 6 years of experience as an IoT lecturer at an IBM, and he's the founder of Genius Bit Academy for Robotics and IoT. අද දින රොබෝට් තාක්ෂණය පිළිබඳ දේශනයෙන් හෙවනු ලබන්නේ ඉංජිනේරු චාමික බණ්ඩාර මහතා විසින්. ඉංජිනේරු චාමික බණ්ඩාර එක්සත් රාජධානී හර්ට්ෆර්ඩ්ෂයර් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඩිජිටල් සංනිවේදනය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පිළිබඳ පළමු පන්තියේ ගෞරව උපාධියක් ලබා ඇති අතර 2016 වර්ෂයේදී ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තොරතුරු ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් ලබා ගනු ලැබුවා. Also, please note that HeHealth Innovations Fund and the Genius Bit Academy are funding the two contestants for this workshop. I would like to extend our immense gratitude towards them. Saying that, I would now like to invite Engineer Chamika Bandara to start off with the robotics session. Over to Engineer Chamika. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනි කාරණාවක් විදිහට අද අපගේ වැඩමුළුවේ සඳහන් උග්‍රහය දක්වන්නේ HeHealth නවෝත්පාදන අරමුදල සහ Genius Academy වෙතින්. අද දින ප්‍රථම දේශනය ලෙස රොබෝට් තාක්ෂණය පිළිබඳ දේශනය පැවැත්වීමට ඉංජිනේරු චාමික බණ්ඩාර මහතාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ඇරෙන් කර සිටිනවා. Right. Okay. I think you all can hear me. Can you all hear me, students? Hello. Am I audible clearly, Yes, or do I? Hello. Yes, sir, you're audible. Yes, sir. Is it clear? It's clear. It's visibly and audibly clear. All right. Great. Okay. So I'm going to conduct this session, this robotics session. So it's kind of a workshop, but as you request, I'm going to conduct this session in the both medium, like the mixed medium base. It's not only in this English medium, it's not only the single medium. I'm going to conduct the session in the both mediums. So anyway, let's start the first slide onwards. I'm not going to waste your time as it is 3:45. Okay. So good evening, everyone. Robotec' 2022 workshop. So my name is Chamika Bandara. So let's start today's session. Introduction to the robotics and the latest robotic technologies is going to be what I'm going to discuss today. So before I start this session, I prefer, so if anyone can give me a small definition for what is this robotics. The students, this is for you. පුතාලා මම ආසයි ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි කියනවනම් මේ robotics කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි මේ මොකක්ද මේ robotics කියන එක කවුරු හරි I know that you all are young. Robolata. Very good.
අනිත් පුතාලා මොකක්ද හිතන්නේ? තව ඉන්නවා. හොඳයි කල්පනා answers දෙන්න. Technology making robots. The innovating Innovating technology used to make robots. Some hardware that program software To be live. Right. Overlooking good answers. That's good. That's good. You all are answering. That's really extremely good. Right. Okay. Let me introduce that. Right. So I can see that most of the answers are good, but only in that they are not 100% accurate, but 90%, 80% the answers I can accept. So let's see. What is this robotics, right? So a robot is a reprogrammable, multifunctional, sensible for the environment. So there are three things that I'm going to explain, right? Then me robot කෙනෙක් කියන්නේ එයාට එක දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මට ගත්තොත් මට මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මට මේ වෙලාවේ ලෙක්චර් එක විතරයිනේ කරන්න පුළුවන් නේ? මට දැන් මේ ලෙක්චර් එක කරන ගමන් මට තව ඕන වැඩ දෙකක් විතර කොහොම හරි කරන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් මේ ලෙක්චර් එක කරන ගමන්ම මගේ අතේ කොෆි එකක් තියෙනවා. මට මේ කොෆි එක බොන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම හරි ටයිප් කරන්න පුළුවන්. But robots, they are not like that. They can do multiple functions at a time, right? And the other thing, they are reprogrammable. Like මාව ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගත්තොත් එයා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. right? එතකොට එයාව ටික වෙලාවක් වැඩ කරද්දි මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සෙට ටික වෙලාවක් වැඩ කරද්දි පුතාලා කියන්න බෑ මොකක්ද වෙන්නේ මිනිස්සෙක් ටික වෙලාවක් වැඩ කරද්දි? He get tired. Superb. They are getting tired. But what do you think about the robots? Are they getting tired? No. That's it. එතකොට මේ robots ලා ඒගොල්ලෝ tired වෙන්නේ නෑ පුතා. එතකොට එයාලට අපිට වැඩිය හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි sensible for the environment. So we also sensible for the environment, right? අපිත් sensible නේද? දැන් ඔයාලට මොනවද ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟේ තියෙන sensors මොනවද කියන්න බලන්න මට? Sight, touch, Eyes, smell, hearing, ears, nose, eyes, Right. Super. Right. ඔයගොල්ලෝගේ sensors තියෙනවා. You do have the sensors නේ. අපිට මොනම දෙයක් පේන්නේ අපේ ඇස් දෙකෙන් නේ. දැන් මගේ ඇස් දෙකෙන් නම් මට මේ ඔයගොල්ලෝම පේන්නේ. මේ workshop එකේ තියෙන slides එක මට දැන් පේන්නේ මගේ ඇස් දෙකෙන්. හැබැයි robots වලට ඇස් වෙනකොට මොනවද තියෙන්නේ? They do have the camera. The camera images from the camera show the operator how to direct the robot and detect the target location. So that target location and everything can be identified through the cameras, right? But camera again තමයි මේ robot කෙනෙක් දැන් අපි ඇහෙන් කරන දේ එයා කරන්නේ camera එකෙන්, right? ඊළඟට අපේ ඇඟට කවුරු හරි ගැහුවොත් එහෙම අපිට දැනෙනව නේද? අපිට feel වෙනවනේ. ඒ වගේ robot කෙනෙක්ටත් එයාගේ ඇඟට මොකක් හරි touch වුණොත් තමයි sensors තියෙනවා, touch sensors that they also can feel it. And battery is there. එතකොට දැන් අපේ ඇඟේ battery නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ මොනවද? අපි කෑම කාලා ඒ energy එක තමයි, right? This is the food energy, no? So ඒක තමයි අපි convert කරන්නේ when we are running, when you are working, when you are studying, when you are doing this sports and all. That is the energy we are using from the foods. But for the robot, they are not eating, no? They are getting that power to the batteries. And there are some 6-axis force sensors, actuators, right? And the antennas for the transmission. එතකොට දැන් මේ robot එක move වෙන්න ඕන නම් ඒවට වෙනම තියෙනවා motors. ඒ motors වලට අපි power දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට ඒ motors වලින් තියෙන control and actuators කියලා කියනවා. ඒ motor එකකින් control වෙන part එක ඒවෙන් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඉතින් robot කෙනෙක් කියන්නේ මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික කොහොම එකතු වෙච්ච electronic device එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා programmable කරන්න පුළුවන්. නැවත මෙයා program කරන්න පුළුවන්. multifunctional තියෙන sensible for the environment. අන්න ඒ වගේ device එකක්. මෙයාගේ ගොඩාක් advantages තියෙනවා අපේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වැඩි. ඔයගොල්ලෝ දැන් අපි කතා වුණා වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට යන්න බැරි තැන් වලට මේ robots වලට යන්න පුළුවන්. It's just think about the fire condition. So for the normal conditions, the humans won't
reach those 5 minutes, but there are special robots that they can go inside, right? And the other thing, like there are ocean robots. So we'll go one by one. දැන් අපි බලමු මේ robots ලගෙන් කොහොමද මොනවද තියෙන අලුත් robots ලා ඒගොල්ලෝ මොනවද අලුතෙන් කරන වැඩ ඒවා ටිකක් අපි බලමු මොනවද මේ කියන එක පොඩක් අපි බලමු මේ robots ලගේ තියෙන එක එක features උත් එක්ක ඒ කියන්නේ අලුත් robots ලගේ තියෙන features ලෝකේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙන features මොනවද අන්න ඒ දේවල් ගැනත් අපි බලමු. දැන් පුතාලා මට තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බැරි වුණා. I forget to tell you one thing. So please listen to this session carefully, right? මේ session එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් carefully අහන්න. ඔයගොල්ලන්ට if you need to note down anything, do it now. මේ lecture එක අතරදී මොනවා note කරන්න, right? Reason, we are going to have a context after this session. මේ session එකෙන් පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට robotics පොඩි question එකක් දෙනවා. ඒ question එකට ඕගොල්ලෝ questions 20ක් MCQ 20ක් තියෙන්නේ. ඒ MCQ 20 තියෙන්නේ මේ මගේ session එක base කරගෙන. එතකොට ඒ session එක base කරලා තියෙන MCQ 20 ඕගොල්ලෝ answer කරන විදිහ අනුව ඕගොල්ලන්ට scholarships හම්බ වෙනවා Genius Bit Academy එකේ robotics මේවා robotics course වලට join වෙන්න. හැබැයි ඒකට ඕගොල්ලෝ ඒක 50% of ඒ details ටික ඕගොල්ලෝ මම දැන් මේගොල්ලෝ අපේ Royal Institute එකෙන් inform කරයි. ඉතින් එකම දේ ඕගොල්ලෝ මේ session එක හරියටම අහගෙන note කරගන්න ඕන දේවල් ටික note කරගන්න. ඒකල්ල අපි දෙන question 20ට විනාඩි 20ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ answers දෙන්න ඕනේ. MCQs ටිකක් තියෙන්නේ. අපි Google Sheets ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ඒ ටික fill කරන්න ඕනේ. ඒක base කරගෙන අපි ඔයගොල්ලන්ගේ results release කරනවා කාටද scholarships හම්බුනේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ 1 hour session එක ඔයගොල්ලෝ හරි clear එකටම අහගෙන ඉන්න. right? හරි. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. දැන් මේ ඉන්න robot. මෙයාට කියන්නේ Unimate කියලා. එතකොට මේ Unimate කියන robot ඇත්තටම ලෝකේ 1961 තමයි මේ Unimate කියන robot industry robot කෙනෙක්ව ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එයා robot කෙනෙක් කිව්වට ඇත්තටම robot කෙනෙක්මත් නෙමෙයි වගේ නේ. නිකන් ලොකු arm එකක් එහෙම තියෙනවා. මුදුම device එකක්. So kind of a machine, but they call it as the Unimate as the world first innovated robot. Went online, Green Motors Automobile Factory එකෙන් තමයි මේක මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාව හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ Unimate කෙනෙක් නම් හදලා තියෙන්නේ car makers to automate metal work and welding process. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මේගොල්ලෝ car හදනකොට ඒ car නිෂ්පාදන ඒ කියන්නේ vehicles නිෂ්පාදනයේදී automate කරන්න එහෙම නැත්නම් metal works වලට තමයි මේ කියන robot එක අරන් තියෙන්නේ. ඒ දවස්වල 1961 ඒතර ඔයගොල්ලන් පේනදී ගොඩාක් chunky කිසිම ලස්සනක් නැති robot කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. But nowadays this is totally different. The robots are really interesting and they look nice. Sometimes they are better than us, right? I think මෙන්න මේ වගේ robot කෙනෙක්ගෙන් තමයි අපි මුලින්ම industry robots ලා ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ලෝකේ. ඉතින් මෙයාගේ නම මතක තියාගන්න පුතාලා යාට කියන්නේ Unimate කියලා. මෙයා තමයි ලෝකේ පළවෙනිම robot and ඇත්තටම මෙයාව use කරේ car makers to automate the metal works and welding process. ඒකට metal works වලයි car makers ව තමයි මේ robot එක use කරලා තියෙන්නේ ලෝකේ. Right. ඊළඟට අපි බලමු latest robotics innovations මොනවද කියලා අපි බලමු. Right. මෙන්න organizers ඔයගොල්ලෝ little tune to play make the good time roll. I ain't got nothing but a bag of grapes. Friends with me. Here we go. Right. I think I can. Right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලස්සන robot කෙනෙක් ඉන්නවා. පේනවාද එයා කොච්චර ලස්සනයිද කියලා? මෙයාට අත්තර මෙයා මේගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ humanoid robots ලා කියලා. humanoid robots ලා කියලා. ඉතින් මෙයා ඇත්තටම මේ Sophia කියන robot, right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ paper article එකක් 2018 වල ගියපු paper article එකක්. ඉතින් මෙයාට US වල මට මතකයි නේද මෙයාට US වල මේ citizenship එක පවා හම්බුණා කියලා කියනවා මේ robot එක. right? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙයා මිනිස්සෙක් වගේම තමයි. right?
ඒ අපි මේක අතරම මේක හොංකොං වල තමයි ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ hands-on के robotics ලා. ඒකට මේ වගේ robots ලා කියන්නේ මිනිස්සු වගේම දුවන්න, පනින්න, ඇවිදින්න පුළුවන්. එතකොට මූණේ තියෙන features දැන් සාමාන්‍ය ඉස්සර robots වල දැන් පළවෙනි robot මිනි කිසිම feature එකක් නැහැ නිකන්. ඒක යකඩ ගොඩක් විතරයිනේ. But this one is truly different, right? ඒකට මෙයා humanoid එක්කනේ සොෆියා කියන එක්කෙනා. එයාගේ අර මූණේ තියෙනවා emotions කොහොමද මෙයාගේ මූණ how it looks like. So she's having what we call that features, right? Emotions. So මේක තමයි අපි කියන්නේ humanoid robot කෙනෙක් සොෆියා කියලා. ඉතින් ලෝකේ මම හිතන්නේ ගොඩක්ම famous වෙච්ච robot කෙනෙක් තමයි මේ සොෆියා කියන robot. ඊළඟට තව මේ වගේම robot කෙනෙක්ව නිර්මාණය කරනවා ජපාන් වල, right? Toyota. මේක Toyota company එකේ මේ robot එක නිර්මාණය කරන්නේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලාම බලලා තියෙනවා Avatar කියන movie එක. Avatar බලලා තියෙනව නේද හැමෝම? උදාලා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ mute mode එකේ ඉන්නේ. but මම හිතන්නේ මේ මෙතන ඉන්න හැමෝම Avatar බලලා තියෙනවා. ඉතින් Avatar movie එකේ ඔයගොල්ලෝට මතක ඇති ඒ robots ලව control කරන්න අපි මේ මිනිස්සුන්ට මිනිස්සයන් වෙනම location එක robot ඉන්නේ වෙනම location එක ඒ Avatar control කරන්නේ මේ robot කෙනෙක් තමයි මේ Avatar control කරන්නේ. ඉතින් VR technology එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න. දැන් මේ ඉන්න මිනිස්සයා මෙයා මෙතන ඉඳන් එයා ඉන්නේ අතනම ටිකක් වෙනම location එකකට අපි කියනවා so we can call it as the control is in a remote location, right? එතකොට 5G base station එකක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපිට එතනින් මේ ඉන්න robot දැන් මෙයා අත් දෙක උස්සද්දි මේ robot ගේ අත් දෙක ඉස්සෙනවා, right? මේ Avatar කියන robot ලගේ මේ Avatars ලා version එක TH3 කියන version එක ජපාන් වල develop කරපු. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මිනිස්සයා අත උස්සද්දි අන්න අර TH3 කියන මිනිස්සු මේ robot Avatar අත උස්සන. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ඉඳන් මගේ කොණ්ඩේ හදනවා නම් ඒ වගේම අර robot උත් එයාගේ ඔළුව shake කරනවා. අන්න ඒ වගේ හදපු මම කරන වැඩ ටිකම මෙතන ඉන්න robot එකෙන් කරනවා. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ මිනිස්සයාට මෙයා real human කෙනෙක්. එතකොට මේ robot ගේ තියෙන cameras වලින් මෙයා දාගෙන ඉන්න මේ VR box එකේ මේ robot පේන දේවල් ටික ඔක්කොම මේ මිනිස්සයාට හරි පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට දැන් මේ අපි හිතමු මේ robot ඉන්නේ මොකක් හරි අපි මේ example එකකට ගමු. මොකක් හරි bomb නිෂ්ක්‍රිය කරන තැනක කියලා. So there are areas, war area එක තමයි මේ robot ඉන්නේ. So මොකද වෙන්නේ? So with this VR technology, that person can see what they are on that ground field. එතකොට මේ ground field එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක මේ මිනිස්යාට හරියටම පේනවා. එතකොට අර robot එක control කරන්න පුළුවන් මේ මිනිස්යාට හරියම ලේසියෙන්. ඉතින් මේ robot ගේ නම Avatar කියන robot තමයි මේ ඉන්නේ. Avatar version එකේ TH3 කියන robot කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා ඇත්තටම මේ robot ලා control කරන්නේ human කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ real time මේ robot එක control කරන්න කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. මේ robot මේක එක්තරා විදිහක අලුත්ම robot කෙනෙක් Toyota robot කෙනෙක් Toyota develop කරපු Toyota company එක develop කරපු. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ multitasking robot ලා use කරන තැන. එතකොට අපි දැක්කොත් දැන් මේ Google කියන company මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම අල්ලම දන්න company එකක්. ඉතින් මේ Google company එකේ මේ cleaning jobs වලට. So the Google company they are using these robots for the cleaning task, right? අනේ ඉතින් මේ දැන් මිනිස්සු clean කරනවට වැඩිය හොඳට එයා ලස්සනට vacuum කරලා tables ටික clean කරලා තියෙන. ඉතින් අන්න අපිට robot කෙනෙක් use කරගන්න පුළුවන් තැන. ඊළඟට මේ multitasking robots ලා බලන්න. මේගොල්ලෝ එයා බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේක මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් හොඳට බලුවොත් මේගොල්ලන්ට හරියටම objects ටික identify කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ identify කරලා ඒගොල්ලෝ වෙනම categorize කරනවා. ඉතින් මේ වගේ robots ලා මේ තියෙන robot arm එක. ඉතින් මේ robot ලාට තියෙන capabilities ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති මේ robots ලා capable මේ එක එක parts identify කරන්න. එතකොට ඒව කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන cameras වලින්. ඊට පස්සේ identify කරාට පස්සේ ඒ control කරලා ඒ object එක grab කරගන්න, ඒක move කරන්න they are capable of. That's the robotics, right? එතකොට මෙන්න මේවා තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ robots ලාගේ තියෙන features මොනවද, කොහොමද මේගොල්ලෝ controlling කරන්නේ. දැන් අද වෙනකොට මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන robots ලා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ robot. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද? මට කියන්න බෑ දැන් අපි
ගෙදරක් හදනවා නම් කොහොමද හදන්නේ? ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් ගෙයක් හදන්නේ කොහොමද? බාසුන් හැගෙන කැවිලා බාසුන් හැල එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩාක් කට්ටිය එකතු වෙලා. එතකොට මේ HeHealth කියන රෝබෝට්. හරි. දැන් මම අර කලින් කතා කරේ මල්ටිටාස්ක් රෝබෝට්ලා ඇබටර්ස්ලා මේ HeHealth කියන රෝබෝට් මෙයාට පුළුවන් සම්පූර්ණ ගේම හදන්න. එතකොට බාස්ලා ඕනෙත් නැහැ. බාස්ලා කැම දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට බාස්ලා එනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. බාස්ලා වගේ නිදාගන්නෙත් නැහැ. So they are capable of continuously working. එතකොට මේ රොබෝට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය බලන්න. මේ රොබෝට් එක පුළුවන් continuously වැඩ කරන්න සම්පූර්ණ මේ බිල්ඩින් එකම හදන්න. ඉතින් ඒ හදන්න කලින් ඇත්තටම අපි කියන පුතාලා මේ BIM කියලා software එකක් තියෙනවා building information modeling කියලා. So with that building information modeling software we can create this 3D model, and from that we can feed this data onto this robot HeHealth. From there the HeHealth will start to construct this building. එතකොට අපි ඉස්සලාම 3D එක කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන building infrastructure modeling එකේ තමයි අපි මේ ඒ කියන්නේ මේ construction එක එහෙම නැත්නම් මේ 3D model එක අපි හදන්නේ මේ building infrastructure modeling කියන software එක use කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ HeHealth එක feed කරන්න මේක කොහොමද හදන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා තනියම මේ ටික හදාගෙන මුළු ගෙදරම හදාගෙන යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රොබොට් කෙනෙක් ඉන්න එක හරි ලේසි මේ වගේ දෙයක් උනත් හදාගන්න. දැන් චයිනා වල මේ රොබොට් ආර්ම් එකට ෆීඩ් කරලා පස්සේ යා තනියම ගඩොල් ටික කපාගෙන යා සිමෙන්ති අවශ්‍ය raw materials we only need to feed that raw materials. ඒකට යා ගල් ටික හදාගෙන ගල් ටික කපාගෙන ටට ගාලා උඩට බිල්ඩ් කරගෙන යනවා. right. ඊළඟට මේ තව රොබොට් කෙනෙක් මේගොල්ලෝ කියන ඕෂන් රොබොට්ස් ලා කියලා. අතන මේ ඕෂන් රොබොට්ස් ලා කියන කට්ටිය මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ මූවි එකක්. ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම් ටයිටැනික් එක ඕල්ඩ් මූවි එකක්. ඒ ටයිටැනික් එකේ මේ ඕෂන් රොබොට්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ සේෆ් එක දාන්නේ මොකද ටයිටැනික් කියන්නේ ගිලෙන නැවක් ගැන තියෙන මූවි එකක්. ඒකේ ඒ ගිලෙන නැව ගැන රිසර්ච් කරන්න යන රිසර්ච් කණ්ඩායම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ඕෂන් රොබොට් කෙනෙක්. ඊට අමතරව මේ ළඟදී අවුට් වෙන ගොඩක් හොඳ මූවි එකක් තියෙනවා. මට නම මතක නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මූවිස් බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ රොබොට් එක අහු වෙනවා. මම මතක නැහැ මූවි එක. but මේ දැන් අපිට මොකද මේ sea level එකේදී අපිට ඒ ගොඩක් මුහුදේ පාත්මට මේ ground වලට යද්දී it's getting high pressure, so we can't bear up. ඒ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට bear කරන්න බෑ. These robots can. And safety, right? So we don't need to risk any robots. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ මිනිස්සෙක් කියන මේ පැත්තේ ඉන්නේ මේ රොබොට් කෙනෙක්. right? එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම රොබොට් කෙනෙක්. මේ රොබොට්ස්ලා අපිට එවන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට අපි කියනවා ඕෂන් රොබොට්ස්ලා කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝගෙන් අපිට ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. මොකද අපිට යන්න බැරි තැන්වල මම කලින් කිව්වා වගේ මේ රොබොට්ස්ලාට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා අපි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ රොබොට්ස්ලා. right? ඊළඟට මෙන්න මේ සෝල් රොබොට් කියන එක ලෝකේ අවුට් කරපු තවත් රොබොට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙයා 2014 වල අවුට් කරපු රොබොට් එක සෝල් රොබොට් කියන්නේ. ඉතින් මෙයාව ඇත්තටම යූස් කරලා තිබුණේ ඉබෝලා කියන වෛරස් එක. ඒ දවස්වල ආපු ඉබෝලා කියන වෛරස් එකට මේ වෛරස් එක නැති කරන්න මේ රොබොට් එක පුළුවන් එයාව පේෂන්ට් එක්ක තියලා ඉතින් මේ තියෙන ඇන්ටිවෛරස් මේකට කියන මේ fluorescent light එකකින් ඒ fluorescent නේ ඇන්ටිවෛරස් මේ light එකෙන් පුළුවන් ඒකේ brightness වලින් අර ඉබෝලා වෛරස් එකේ තියෙන germs ටික kill කරලා දාන්න. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කියොත් එයාට හැදෙනවා. හැබැයි මේ රොබොට් ගියා රොබොට් වෛරස් එක ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්නේ නැති නිසා so he can do it in the hospital environment. and ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා covid. ඉතින් මම හිතන්නේ covid කියන අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේ චයිනා වල covid එක වැඩ කරන්න ගත්ත රොබොට් කෙනෙක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඉමේජ් එකේ පේන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරලා තිබුණා මේ වුහාන් වලම මෙන්න මේ කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක මේ මිනිස්සුත් එක්කම වැඩ කරන. එතකොට මෙයාට පුළුවන් ලෙඩු ගාවට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය බේත් ටික දෙන්න, ඊළඟ ලෙඩුත් එක්ක කතා කරන්න, ඒ වගේ යූස් කරපු රොබොට් කෙනෙක් තමයි මේ සෝල් රොබොට්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ රොබොට්ස්ලාව අපි ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල එක එක විදිහට දකිනවා. හැබැයි මේ මොන විදිහට දැක්කත් මේ රොබොට් කෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ certain level of features. ඒකට මොන රොබොට් කෙනෙක්ට දකින්න පුළුවන්, වැඩ කරන්න පුළුවන්, යන්න පුළුවන්, move වෙන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්. They can understand the voice and all. So the basic features like human, right?
එතකොට දැන් තියෙන ඉස්සර අපි කියන robots වලට හිතන්න බෑ කියලා. But it's not like that. මට වැඩි හොඳට explain කරයි in the next lecturer Dr. Yudara. එයා ඔයගොල්ලන්ට explain කරයි මෙයා කොහොමද හිතන්නේ කියලා. AI වලින් කොහොමද මෙයා හිතන්නේ, machine learning වලින් හිතන්නේ කොහොමද කියන එක මම clearly explain කරා. ඉතින් දැන් තියෙන මේ robots වලට හිතන්නත් පුළුවන් certain level. right? ඉතින් මේ එතකොට අපිට මේ robot කෙනකින් ගන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් වෙනවා life එකේ. එතකොට මේ ඉන්නේ තව ලස්සන robot කෙනෙක්, පාරෝ කියන robot. මෙයා ඇත්තටම මෙයාව ඩිසයින් කරන්නේ ගොඩක් elderly people's එක්ක ඉන්න. දැන් වයසට ගියපුවාම කවුරුත් නැහැ කියලා කියනවනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වයසට ගියපුවාම පාරෝ කෙනෙක්ව ළඟ තියාගන්න. right? දැන් මේ elderly people's ළඟ ඉන්නේ. මෙයාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පුතාලා දැන් මෙයාට පුළුවන් එයාගේ patient ව මොනිටර් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි ආච්චි කෙනෙක් හරි සීයා කෙනෙක් හරි මෙයා ළඟ ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ රොබොට්ට පුළුවන් මෙයාගේ තියෙන බොඩි එකේ ටෙම්පරේචර් එක, එතකොට මෙයාගේ heart beat එක, ඒ දේවල් මෙයාගේ බොඩි කන්ඩිෂන්ස් එක, මොකද මෙයාත් එක්කම ඉන්න හින්දා මේ රොබොට්ට මෙයා ගැන බලලා ඒ ටික ડોක්ටර්ස්ලාට ෆීඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මෙයා ක්‍රිටිකල් කන්ඩිෂන් එකක් නම් මේක ඇලර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාරෝ කියන රොබොට්ස් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ ඇත්තටම මෙයා මේ තෙරපි රොබොට් කෙනෙක් විදිහට තමයි මෙයාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් AI use කරලා develop කරපු රොබොට් කෙනෙක් තමයි මේ පාරෝ කියන රොබොට්. right? ඊළඟට මේ පෙපර් කියන රොබොට්. ඉතින් මේ පෙපර් කියන රොබොට් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එයා ඇත්තටම ඉන්නේ information දෙන්න. ඊළඟට අපිට මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මට මේ පාරෝ පෙපර් කියන රොබොට් ඇත්තටම හම්බුණා මේ චයිනා එයාපෝට් එකේදී. මම චයිනා ගිහපු වෙලාවක මට මේ රොබොට් එක හම්බුණා. මොකද මම ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ගන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තිබුණේ මෙන්න මේ වගේ රොබොට් කෙනෙක්. ඒකට එයා කතා කරනවා අපි කියන්නේ එයාගේ මුනේ මේ ලස්සන ඉමෝෂන්ස් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි සරෙන් කතා කරොත් එහෙම එයා ඒකට රියැක්ට් කරනවා මේ එයා නිකන් මේ අර නිකන් බය වෙලා වගේ බලන් ඉන්නවා. අපි ආදරෙන් කතා කරොත් එයා ලස්සන දිනවා වෙනවා. So that emotions are there like kind of මේ lights වලින්දී එයාගේ face එකේ තියෙන මේ movements වලින් එයා ඒක feel අපිට feel වෙන්නේ එයා behave කරනවා. right? මේ paper කියන robot පේනවා ඇති. දැන් මේවා මේ අපේ ලංකාවට තාම අලුත් උනාට පුරාලා other countries they are using this technology. right? ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති robotic vacuum cleaner එකක්. දැන් අපිට ගොඩක් කච්චිට ගෙවල් වල අතු ගන්න හැම වෙනවා නේද? අතු ගන්න වෙනවා අම්මලා එහෙම කියන හැටි මේ අතු ගාලා දෙන්න පුතේ කියලා. ඒ අපිට මේව අතු ගන්න දැන් දෙයක් නැහැ. vacuum cleaners තියෙනවා. අපි එයා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තිබ්බට පස්සේ මේ ඔටෝමැටිකලි මුළු ගේම අතු ගාලා අපිට තියෙන්නේ මෙයාගේ එකතු වෙන මේ ඩස්ට් එක මේ අයින් කර එළියට දාන්න විතරයි. ඒකෝර මෙයා ඕන් කරලා තිබ්බට පස්සේ එයා ඔටෝමැටිකලි අර ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල වැදි එයා කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල වැදුනට ඒ ඔබ්ජෙක්ට්ස් මගාරින් and I can call it as object avoidance. right? එතකොට මේ තියෙන object avoid කර අපේ දැන් ගෙදර ගත්තොත් කුඩු තියනවා මේස තියනවා මේ හැම දෙයක්ම avoid කරගෙන මේ රොබොට් යන්න පුළුවන්. right මේක vacuum cleaner robot එක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ දත්තරම් sorry. මේ තියෙන්නේ Asus Zenbo කියන robot. එතකොට මෙයාව ගොඩක් ඇත්තටම voice detection වලටයි ගොඩක් අර මේ right මේ අපි හිතමු දැන් කාට හරි මෙඩිසින් ගන්න අමතක වෙනවා. දැන් මට සමහරක් වෙලාවට මම එක දිගට ලැප් එකේ වැඩ කර ඉඳි මට ඔන්න අමතක වෙනවා බේත් බොන්න කියනවා. කන්න තියනවා කියලා අමතක වෙනවා. දැන් මේ රොබොට් එකේ අපිට ඒ ටික මතක් කරලා දෙන්න. හරිද? එතකොට දැන් සමහරකට මට එක්සර්සයිස් කරන්න මට මතක නැත්නම් මේ රොබොට් කියනවා මේ දැන් ඔයාලා මේ ලැප් එකේ හිටියා ඇති දැන් ගිහින් එක්සර්සයිස් කරන්න. නැත්නම් ඔයාට මේ මොකක් හරි ලෙඩක් හැදෙයි. ඔයා කෑවා මේ දැන් මේ කන ටයිම් එක ඔයාගේ ඔයා දැන් ගිහලා කන්න. දැන් ඔයාගේ කොෆි එක බොන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම මේ රොබොට්ලා කියනවා. දැන් අර මතක් වෙච්ච හින්දා මම ඇත්තටම මම කොෆි එක මට අමතක වෙනවා නැත්නම් රොබොට් හිටපු හින්දා මට මතක් වෙච්ච හින්දා මම කොෆි එක බිව්වා. තව එකක් මේ කොෆි එකත් එක්ක මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ රොබොට්ලා කියන කට්ටිය දැන් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝ කඩේ දැන් අපි හිතමු කෑමු යන රොබොට් කෙනෙක් ගත්තොත් කොහොමද කියලා. දැන් අපි හොටෙල් එකකට හරි ගෙදර හරි ගියොත් අපි ඇත්තටම කන්ති මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට හැමදාම එකම රහට කන්න පුළුවන්ද කෑම?
ඒක එකම රහට කාටවත් උයන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලෝගේ අම්මා උයන කෑම එක ඕගොල්ලන්ට එක දවසක නියමෙටම රහයි. මාරම රහයි. So it's really tasty. So can you request from your mother? So I need the 100% the same taste in the next day. Can you request? පුතාලා මට answers ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක තියනවාද කියලා දන්නේ. පුළුවන්ද? कोई उत्तर नहीं organization Answer. No. Answer. The exact same test coming from the next day is rare. so you, right so you can request but you won't get the same taste no ඔයාලා request කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාලන්ට ඒ taste එකම අපව හම්බෙන්නේ ඉතින් මේ robot කෙනෙක්ට පුළුවන් දැන් එයාට අපි දාන්න ingredients එයා දන්නවා මොන level වලින්ද exactly ingredients ටික දාන්න ඕනේ කියලා coffee නම් මෙච්චරයි right Yumet you are raising your hand good so you can talk to me Yumet is there anything any question Buddha Sir, what's the software used to make the in Hadron X? That what's the software? it's called BIM building information modeling that is the software using to feed that data to the Hadron X Excuse me, sir. yeah go ahead Then what's the software you use for this Zenbo robot? right Zenbo it's not like that it's a different one so the different robots having different features the Zenbo is already programmed robot but for the Hadron X it's different like the Hadron X differ වෙන්නේ එයාට එක දවසකට හදාන්න තියෙන ගේ නෙමෙයි අනිත් දවසට හදාන්න තියෙන්නේ right එතකොට දැන් උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් දැන් එක බිල්ඩින් එකක් හදලා ඉවරනට පස්සේ වෙන බිල්ඩින් එකක් හදන්න තියෙන්නේ. ඒ බිල්ඩින් එකට අවශ්‍ය data. So we are feeding that the different data onto the Hadron X. But for the Zenbo, you are getting a small control panel where the critical data you can input. ඒක අර software based එකක් නෙමෙයි. Zenbo එකත් එක්කම එන you can call it as software. ඒක app එකකින් ඔයාට මෙයාට ඕන data ටික feed කරන්න පුළුවන්. ඒක IoT based robot කෙනෙක් පුතාලා ඉතින් මේ ඒකට වෙනම මේ software එකක් කියලා නෙමෙයි මේ Zenbo ගේ controlling මේ එකත් එක්කම inbuilt වෙලා එන software එකකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙයාට data feed කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට එයාට අපි දෙන්න ඕනේ මට කීයටද base එක දෙන්න ඕනේ කියලා මතක් කරගන්න ඕනේ. right? එතකොට මට කීයටද කැම ගන්න. ඒ details ටික එයාට feed කරලා තිබ්බම මෙයා අපිට feedback එකක් විදියට ඒ ටික දෙනවා. ඇත්තටම මෙයාව අර පොඩි assistant robot කෙනෙක් විදියට තමයි මේ robot එක අපි name කරලා තියෙන්නේ. Zenbo කියන robot. Excuse me, sir. Yeah. පිට බැරිද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි iPad එකක් හරි robot face එකකට develop කරන්න. robot කෙනෙකුට ඔය දැන් ඔය Zenbo ගේ මූණ වගේ එකකට develop කරන්න. අහන්නේ iPad එකක් හරි කියන්නේ ෆෝන් එකක් හරි ඒ වගේ දැන් ඒ වගේ යූස් කරන දෙයක් මේ රොබෝ කෙනෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්ද? right good question මෙහෙම අපිට පුතා ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන certain features ටික ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව, ෆෝන් එකේ තියෙන GPS tracking system එක. එතකොට ෆෝන් එකේ තියෙන voice recognition. අන්න ඒ කියන features ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන එයාට තව data merge කරලා අපිට robot කෙනෙක් හදන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. Okay. Clear? Yes, sir. Right. Okay. Excuse me, sir. Yes. Please could you use English a bit more? Sorry. Please could you use English a bit more because I don't understand Sinhala. So, you don't understand Sinhala? Yes. Okay. I'll continue most of the things. I'll continue in English then. Right? Will it be okay? Thank you, sir. Right. Okay. Right. So this is one the other robot we call as the delivery robot. So where the delivery robots, they are so once we program, they are come to your doorstep
and they are bringing in the food from the what we call the supermarkets and make our life easier, right? So මේ delivery robot ගේ අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන් foods and all අපේ ගෙවල් වලට ඒකට අපිට කඩේ යන්න ඕනේ නැහැ. We don't need to go shop and we have seen that in Japan. Yes, exactly. Japanese, they are using this one. So they are really interesting robots, and the supermarkets, what they have to do, they need to fill this bucket with the item, and the robots know where to deliver these items to and the customers can easily get these items from this delivery robots, right? So you can see the most of the features of the use of these robots, right? And there's a small video, but I'm not going to showcase this entire video. Anyway, I'll share this video with you. You can see this later, but let's see. I think I need to share my screen with the sounds. Just 1 second, guys. So the dog is made by Xiaomi, right? Sorry? Huda, what's your question? The dog Robots, technologies, is made by Xiaomi, right? Xiaomi. Which one? Xiaomi. The one in the start of the video. So this one. companies that have achieved outstanding results in 2020. These are worth keeping an eye on in 2021. Let's see the top robots in different categories, from the coolest and most dangerous to the weirdest and most unusual robots. Like this video and let us know, what are your top projects in the comments? Robotics projects. This year we had a lot of fun with Michael Reeves and his homegrown robotic surgeon controlled by hand movements. This project is too far from being useful, so it really does its job, though not very well. It's dangerous to the weirdest and most unusual amateur robotics project in last place for our top series. Shane Whiten's project looks a bit more interesting. This haircutting robot really does its job, though not very well yet. But Shane plans to develop the project and add spot coloring to it as well as making options for animals. And that's going to be second place. High and weighing 25 tons, the robot with 24 degrees of freedom is driven by electric motors and controlled by the Azratec V-Cyto operating system. Another amazing project was the Disney research robot with realistic facial expressions. This robot's animatronic torso reacted to its surroundings, accurately reproducing the facial reactions of the robot's given character. Disney research is actually working on a lot of very interesting projects, and it's been fun watching them work. We think whose exciting announcements have been stirring up the internet for years. The real prototype differs greatly. These robots can cook, right? From the graphics, but still looks really good and functional. The owner can choose 1 out of 5,000 dishes, and the robot will cook it completely by itself. The only flaw is the exorbitant price of about $335,000 on Moli this year. The robot has a competitor though, the Samsung Bot Chef, introduced. Oh, and subscribe to the channel. There's many more reviews. So there are a lot of robots are here, but I'm not going to show you this entire video. So anyway, I'll share this video. You can watch this later, right? Okay. Test and this you can see the medical robots, and there are more, right? Excuse me, sir. Right now, yes. Is this important for the scholarship thing? The questioning? No. You don't need to worry about this video at all, right? Okay. Right. Good. So now you know what are the capabilities of robots, why we need robots, who are robots. That's with you now. Robot can So my next step is, right, I'm going to teach you, but you should know that we can't create a robot straight away. It's not possible, right? You won't be like
within one night you won't be capable to develop a robot, right? It will take time, but there are certain things that you need to learn to create a robot or to model a robot. You should be knowing certain things, certain subject areas that you need to follow, right? The number one, what you should know, the programming. You should have this programming knowledge. Number two, you should have the electronics knowledge, right? And number three, you should have the design knowledge, right? And number four, I can consider you should have that mechatronics or the mechanical and networking knowledge. So if you do have that knowledge, then you can create a robot, right? So the first thing you should have the programming and electronics knowledge. So as I told you, this is going to be a workshop. It's not only I'm going to teach you all the things, right? It's kind of you both are going to work with me. You all are going to work with me parallelly, right? Let's see what we can do. So how many of you worked before with Blockly language? Blockly language ke වැඩ කරලා තියෙනවා. With what? It's called Blockly language. Again, I can see good. There's one student. Guys, please don't draw anything on my screen, right? And organizers, please disable their permissions. Right. There are a few students. That's great. That's great. I can see some of you are really interested in them. Some of you already know that one. Okay, good. So let's start that session of the programming, right? Right. And so robots what for I'm the- going to do, I'm going to start with Blockly. It's kind of going to give you kind of a sort of experience of programming, right? So this is a visual, or the we call it as a block-based programming. It's a visual coding language that allows user to create code by stacking blocks together. These blocks are used to create chunk of code. So whatever the code we need, we can create first with the Blockly, right? Then we can convert it into the language. Let's say you need to have a JavaScript code or JavaScript or the Python-based code. So what you can do, you can create, you can start with the Blockly, and after compiling, you can generate that JavaScript code. All on that programming knowledge you can active not may Blockly වලින් you can work. So Blockly වලින් blocks වලින් මේ program එක develop කරලා ඊට පස්සේ ඒ develop කරපු code එක compile කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට generate වෙනවා අර මම කියන ඔයගොල්ලන්ට high level language එක code එක. So it's kind of a advantage for you to start with the Blockly. The other thing, without, you don't need to worry about the syntax and all, right? Syntax errors and all. So the Blockly is a good starting point for the beginners to understand the programming concepts, right? You can understand the programming concepts with this Blockly language, right? So let's straightly move into this one, the Blockly, like the same like the blocks what you used in the physically. Now we are using the same concept into the coding or the programming development, right? ඉතින් බලමු ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ step 1 එක තමයි හැමෝම මෙන්න මේ Blockly game කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකේ type කරන්න. මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ type කරන්නේ Blockly game. Then you would get this Blockly games site. මෙන්න මේ site එක ඔයගොල්ලන්ට එනවද කියලා බලන්න හැමෝම. Right? Yes sir. මම මේකේ පොඩි competition එකක් තියන්න හදන්නේ මේ part එකේ. ටක් ගාලා එහෙම කරන්න ඕන මාත් එක්ක. මම ආසයි කවුද මේකේ මේ game එකේ ඉක්මනටම ඉස්සරහට යන්නේ කියලා බලන්න. Right, great. Good work, guys. Super. Sir, my browser is a bit slow. Yeah, I know that, but take your time and do it. Okay, right? sir. If need, you can take, if you do have a different laptop or anything, you can do it. You can try it in a different laptop or different machine. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. So I'm switching laptop. So what do we do now? Right, wait. I'll instruct you. Don't worry.
Right. The step 2 එක වෙන්නේ maze කියන එක. இதுதானப்பா சரி விடுங்க Right. என்ன இதுதான் மேட்ச் சரி சரி அது என்ன எல்லாம் இருக்குது என்னது கூட மேட்ச்சுக்கு தான் போயிருக்கிறாரு இல்லை அரோ Can you find this game maze? Right. Can you find it? Yes, Then sir, the we next could. one- What's the next step? Yeah, sir. Right. The next step is you need to drive this person from here to here. Right. So to do that, you can drag this move forward blocks from here to here, and you can run this one. Then he will move from this location to this location. So my one came now. What should we press? Like this puzzle, maze, bird. What should we press? Just 1 second. I'll open that one. Just 1 second. So I finished, sir. We finished, sir. So I done. I done. I'm done, sir. Right. I think you all can see this block screen now. Right. So you can delete the stuff from here to here. Now the task is you can drag here, the move forward, and the next one from here, and this run program. Then you can see this person is moving from here to here. Got it? Sir. Done? Yes, sir. Sir. I put the can. Yes, sir, I'm done, sir. Yes, sir. Sir. Done. Yes, sir. Sir, do I have to pick puzzle or maze? No, then you are getting into the second stage, right? The second stage you can see, okay, I'll delete this whole stuff. You have to get the move forward. So once I run this program, you can see he's here. So if I need to drive this person to this location, I need to turn him into the left. So I'm going to drag and put it in the turn to left. So let's see. Now he's coming here. He's turning into the left. Then I have to again drag and put this into the move forward. See, now he's here. The turn left and the move forward is done. Then the next one is turn to right. Right. Then let's see what is happened. So you can see it's turning into the right now, right? Then I'm drag and put this back again, move forward. So you can see done. So move forward, turn left, move forward, turn right, move forward, right? So that's what. This is what you need to really program. So, and you can see. So once you create it in the move forward with the blocks, this is from the block, and it will automatically creating a 5 lines of JavaScript, right? So these are the functions. The first one is a move forward, turn left, move forward, turn right, move forward. So with these 5 functions, 5 lines, you can drive this person from here to here. Understood? Is it clear, guys? Are you all good? Right. So now you all can try with the next one. Such way you can continue up to, so let's say game number 6. So finish up to game number 6 and raise your hands. I would love to see who's going to do it first. So please put down your hands now. Keep down your hands down and raise your hands once you are into game number 6. Then once you are there, I'll arrange you to share your screen with the your what you call the. I'll give the permission for you to share your screen. Right, do it quickly. Start your task.
Right, I can see there are many students already completed into game number 6, right? There are 8 students. Superb. I can't find to whom I'm going to give you the chance. Right, okay, go ahead and finish up to game number 10. Let's see who's going to do the first, right? Please put down your hand and go to game number 10. If anyone complete or reach up to 10, then raise your hand. I'm going to give you this challenge further. Do it, guys. Right, good. I can see there are a few students. Okay, right. Organizers can give that Tisumi. There's one. Yeah. Permission for Tisumi to share his screen. Her screen. Organizers. Tisumi, can you share your screen now? Do you have the permission? I can see Dulay, Chandul, Devi Balika, Hassan, Sumit, Devinta, Binura, Ravina. There are many more students. Well done, guys. Tisumi, yeah. Niroda, Dihein, Diniti, Dunita. So there are a lot of students. Well done, guys. Right? So the task is now, organizers, can you give that permission to Tisumi to share her screen? So the permission is already given. Okay, Tisumi, you can share your screen. You can showcase what you did. We would love to see that you are in the group game number 10. Okay, then. Okay, Rakita, you may be. Who is ready to share your screen? Tell us. Yeah. It's much better if you could turn off your screen share so that she can. I think Okay, great. Okay, I'll stop sharing. So. Stop sharing.
Right. Okay, who is this? So you are in the group game number 6. Right. I need to see the game number 10. Have anyone completed game number 10? This is game number 9. Can anyone play? Can anyone show me the game number 10? The completed one. Right. Can you run this one for me? Super. Right, super. Nice work. Excellent, Buddha. So you can see he has completed this game. So, I kindly request you all. So please go through on the rest of the games as well, right? So I don't have time, enough time for everyone to give and show you talents here, right? We don't have enough time. But we don't have that enough time. So Pudala, good work. And please continue of the rest of the games, and definitely that will generate your thinking, and that will increase your thinking and the cross-thinking capabilities, right? Creative thinking. So please apply this concept, right? So at the same time, you will get to know how to program, right? Program concepts make game set get a free time at the I'm not going to say that don't play the other games, but these are good for you to play and learn, right? The main games you play additional knowledge programming interested with it, right? Okay, so then let's move to the next session, right? So the next session is going to be, it's about, just 1 second, guys. I need to share my screen now. Right. So what we're going to do now, we are going to do some electronics practicals. As I told you, for the robotics, you should have, the first one is the programming, the second one is the electronics. So now I'm going to teach you a platform for you to learn electronics, right? So how you could learn, how you could program stuff, right? How you could do these things, right? So let me introduce this platform Tinkercad. ඉතින් අපි බලමු දැන් electronics වලින් කොහොමද robot කෙනෙක්ගේ basics ටික අපි දැනගන්නේ කියන එක. ඇත්තටම අපි බලමු මෙන්න මේ Tinkercad කියන practical මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක, right? So the Tinkercad. So you have to type Tinkercad with 3D digital design with online CAD. So guys, please join to this part. Please do it for me. Once you complete, please raise your hand.
Right, super. Right. Then the next one, you need to sign in, right? You need to sign in. So click this sign in button. Then it is asking sign in with Google. So let it be. Let's try with sign in with Google. Right? Done? Right. Then create new circuit. Circuit is here. So in here, you are getting 3D design. By default, it gives you the 3D design part. But start with circuits and create new circuits. Complete this part, guys. Sorry. Uda. Once you create new circuit, you will be in this screen, right? So here you can save this one, and there are few tools you can delete, you can rotate, you can redo, undo, and you can see this one. You can see the code, you can start the simulation, and these are the equipments that you can use, the basic components, and this is the working space, right? Understood? Right. So let's work with the microbit. Okay, just 1 second, guys. Right. So this is the microbit part. Right. Okay. So I'll open Tinkercad from my end. Tinkercad. So I'm going to get create new circuits. Right. This is the microbit. Right. You all can get microbit, drag and drop here. Please drag and drop here. Right. Right. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම පේනවද මගේ මේ අතේ තියෙන device එක? Can you all see my screen? This one. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's a microbit. So this is a microbit, right? So this is a programmable device, right? It can program. This is kind of a art, or you can see this is the processor, right?
a microcontroller-based architecture, and it's having, you can program this, and you can connect sensors and actuators. Right? Sensors means they are the devices which can get the information from the physical environment. Right? There are, temperature sensors, we call humidity sensors, motion sensors. There are different sensors available, right? So they can feel or they can sense, and the actuators are the part we are calling as the controlling part. We can, based on the sensors signals, we can program them into the controllable output, right? Or the controllable devices, right? So that can be done using this one, but this is the physical one. The same thing you can see in my screen. How you can notice that? So that is what available on my screen is the simulation version, right? So this is the real one, and the real one also having LED panel. But here, this is the LED panel, and this is the copper plates. You can see it from here, right? So the same things are available, and A and B buttons are here. You can see this A and B buttons, right? That's what the same thing you can. It's available on the Tinkercad platform. Right? Now, what you got to do? Right? Something interesting. So then the next step, what I'm going to do. Right? So the code. Okay, let's keep this one as it is. On start, there are two blocks, right? You can see these blocks, and with the color code, you can identify where these blocks are. Right? So let's keep it as it is, and let me run this one. So you can see that phase is display on this LED panel. So we stop this one. We try with a different one. So I'm going to get this show LEDs one, and I'm going to display character N on this LED. To do that, I'm going to program using these blocks. Clear? Okay, now run this simulation. Right. Once you complete, please raise your hand. Right, super. I can see every one of you are working. Super. There are 45, 48, 50. Good work, guys. You all are working with me. Nice. Right. Okay, then let's move to the next practical. Right, I'm going to use on button A pressed. This is the button A. So I got the control part on button A pressed. And I'm going to take another one and I'm going to change this into the on button B. Button B is here. Okay. So what I'm going to do, I'm going to show this one. So my academy is Genius Bit Academy. So I'm going to put GBA. Sorry, GBA, Genius Bit Academy. Right? And so here what I'm going to put, Genius Bit
Right. So what would happen if I start the simulation? If I press A, it's only display GBA. If I press B, it's showing Genius Bit Academy. Right? So try this one, and once you complete, please raise your hand. I think that is also done. Right, good guys. Right, let's move to small advanced practical. So I'm working with the time, guys. So I'm trying to complete my session by 5:15, and you will be getting the context at 5:15, right? Okay, so let's move to some kind of a bit of advanced practical. So you can drag and put, you can delete this stuff here, right? So then you can get a small breadboard. You can drag and drop here. Right? So, and from the basics, you can get a LED from here. So LEDs, there are two pins, the cathode and the anode. Cathode is for the negative, anode is for the positive, right? So the cathode is for the negative, anode is for the positive. So normally the best practice of the wiring in the electronics is called the peak and curve, like, so I can connect ground, and in a breadboard you can see once you click here, it's showing this path is interconnected. Made breadboard එක මෙතනින් connect කරපුවා මේ ටික ඔක්කොම interconnected in the ground side, right? Or the other sides internally connected, but these lines are connected in this way. This is in a horizontal manner and this is vertical manner, right? Right. So then I'm connected grounded line, and for the best practice for the ground line, I'm going to keep it as a black color. And as it is connected in this way, I'm connecting it in this manner. So now my ground line is connected through here to here, and as this is internally connected through the breadboard, it is here and this is there. Then from this line to this line it is connected. Now it is connected with the cathode. Guys, please keep raise down your hand or put down your hands, right? Then I'm going to get P1 connected in here. I'm going to make it in the red color for the best practice. Here we go. Here we go. All right, done. So then what we got to do? We'll start the simulation. Right, nothing happens, right? There's nothing happened that because we have not programmed our microbit yet. Clear? That is why it's not displaying. So please connect your wires in this way, right? Then I'll tell you how to program. Please connect your wires in this way. Once you're done, please raise your hand. Once the wires are connected in this way, raise your hand. Good, good, good. 37 participants done.
Right, so there are 49 students done, so I'm going to move it. Right, let's program this. So you can see, though we did the wiring, it's not yet programmed. So let's see how we can program this one. Right, that's the critical part. So what I'm going to do, I'm going to get this forever button. Okay, from the control structures, we're going to get forever loop. The forever is a loop, it's continuously happening. That's what we call the forever, right? If it's an iterative loop, we call it as a forever. And now the forever loop, right? Okay, so take this forever and in the output, right. No, we'll get it from the basics, right? Right, digital, right? So I'm drag and put a function called digital write, right? This digital write is, so which means the digital write, you can see I'm going to give a feed into this line, right? So now the pin is connected pin number 1. So I need to change this into P1. So this is the P1. It is connected into this anode. It's the positive part and the ground is connected, right? So I'm programming this device. P1 is high, right? So then we start this code. Am I made any mistake? Yeah, I did a mistake. Guys, wait. I made a mistake with my connection. Actually, I need to put this in here. And please change this connection into here. Now it is done. Now the P1 is connected in here. Then from here, here, and here. This is the circuit, right? So let's start. So you can see the LED is light up. So once you complete, please raise your hand. Right, super. Lots of students are. So anyway, guys, this session will be recorded and you can try this one later also, right? So don't worry if you can't do, but try to do it your best. Try to do it with us, right? Okay, good work, guys. So this is the first programming part. So you can see we can program these pins, these copper plates, as inputs or outputs. So here I explained how to use them as the output, right? And this device is our program or our controller is this one, so we can program, right? So that is one. Then let's move to the small theory part. Very small theory part. Right, sorry. Right, and the wires and the connections, right? So you can see the real wires. These are the jumper wires. So that can be in the simulation environment. We can draw rather using this one. So the circuit symbols of these wires is this kind of a direct line, right? So there are 3 types of jumper wires: male to male, male to female, female, female. But you will get to know those things later. But just keep it in mind. The wires, the actual wires is this bar, something like that. But the circuit symbol of this is this. And the wire joints, if the wire joints are in a circuit, inside a circuit, if it is connected, this is the way how we are showing the wire joints. But if the wires are not joined, so this is the way how we are drawing it. And we make a circuit diagram. So the wires connected we major jump in here wire. And the battery supply, you can see these are the batteries, the fine batteries, the normal batteries, and the positive and the negatives. The positive is this one, the circuit symbol of the battery, and the negative is this one. And for the bulb, this is the real bulb, and LED is also bulb, but the circuit symbol of the bulb,
this type of bulb is going to be this, right? That converts the electrical energy into the thermal energy. And for the LEDs, this is the circuit symbol we call light emitting diode, right? And it's the this is the actual image of it, and this is the circuit symbol of the LED, right? Positive, this side is the positive and the anode and the cathode. And the resistor, this is the actual resistors, and this is the circuit symbol. You can see the resistor. This is the circuit symbol of the resistor. Right. Okay. So let's do this practical quickly using microbit. Right. In here you can see there's a motion sensor, same like a robot. He can identify the motions around him. So the one sensor is a motion sensor, and if something happens around him, he can alert. So how he is going to alert? Using an alarm. The same thing we are going to simulate in a small version. Without having a robot, we are going to simulate using the sensors and the programming devices and the actuator. Now robot කෙනෙක් නැතුව අපි මේ කියන motion sensor එකයි programming device එකයි output එකයි අරගෙන අපි බලනවා කොහොමද මෙයාව මේ robot කෙනෙක්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දේවල් program කරන්න කියලා. right? ඒකට ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරෙන්න ඕනේ මේ ලොකු robot කෙනෙක්ව හදන්න පුළුවන් මේ වගේ අපි පොඩි දේවල් ගොඩාක් දැනගත්තට පස්සේ then we can build our own robot, right? The robot කෙනෙක්ගේ මේ එක function එකක් තමයි මම මේ අද workshop එකේදී ඔයගොල්ලන්ට 1.5 hour session එකකදී මේ කියලා දෙන්නේ. But if you join with us or ඔයාලා මේ robotic course එකක් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ features ගොඩාක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ටම පුළුවන් you can create your own robots at home, right? That is the purpose, right? So මේ වගේ subject එකක් ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ට එකපාර robot කෙනෙක් හදන්න ඉගෙන ගන්න බෑ. But you can do exactly, you can learn step by step what are the functions, what are the features of the robots, and කොහොමද line follow robot කෙනෙක් හදන්නේ, කොහොමද moving robot කෙනෙක්ව හදන්නේ, the object avoidance robot කෙනෙක්ගේ තියෙන features මොනවද use කරන sensors. Then if you know that, you can combine and you can construct your own robot, right? So but to do that, you should have this clear programming idea and how these sensors are connecting, how these actuators are connected. That's something that you should have, right? Okay, අපි මේක බලමු කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. Right. For that, I'm going to delete this one. Right. I'm going to get microbit from here. I'm going to drag and drop this one straight away. Right. So once we drag, oh, sorry. Right. And so let's see the code. Right. So here you can see there's if condition in this code. So the code is already available, right? As because of the time limitation, I'm not going to ask you to create this one. So once you drag and drop this under microbit, you can drag and drop this circuit or the template circuit. Then you can see the code. So I'll explain this code. Under forever loop, we are having if condition. If it is receiving, right? If it's receiving a signal, right? Which means if it is ground signal or the zero signal received from the motion sensor, this one, then we are saying if there's a motion, the LED display will display a tick. If there's no one, the show LEDs will be in this way, right? So let's compile this and see how it works, right? You can simulate this one. First, you need to click on this motion sensor and see. If I move, see, if I move, it's working, right? It's working with the tick. But see, if there's no one, if there's no motion, sorry, if there's no motion, it's in the tick. But if there's a motion, it's alerting. Right? Try this one. So that's about the code. If there's no signal, sorry, if it is zero signal, if show it, which means there's no movement. But if there's a movement, it shows in this way, and it's activating the
sound as well. Right? Is this clear? Done with this practical? Is it good, guys? Right, please raise your hand. Sir, I have a question, sir. Please raise your hand, those who have completed this one. Sir. Sir, I have a question, sir. Yes. Sir, how Allowed do you to. get the sensor to sense that a mouse pointer or something is close? Yeah. So first thing, you click on this motion sensor. Okay, right? sir. Then moved this one. Okay, sir. Great, done. Okay, I can see the most of the students completed that, nearly 45, 50 students completed this practical also. Good work, guys. So you can see how easily you can grab these things, how easily you can program this thing. The same thing we can connect with the motion sensors, buzzers onto this device, simple device, and we can program. So this is what we call a microbit. And there are not only microbit, I know that most of the students are now using Arduino. Arduino is a good platform, but it's always microbit is advanced than Arduino. That's the reason, right? But I'm not going to say why it is, but just keep it in your mind. This device is more powerful than the Arduino. Right? Okay, let's see. I'll quickly explain what is the Arduino also. Arduino is also a prototype board, right? So you can see Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano. These are the different types of boards, right? Sir, I have Arduino Uno. Great. Arduino Uno and microbit. Yeah, great. Super. That means you all are working on the robotics. That's good, right? Sir, I So, have Arduino Uno and Arduino Mega. super, right? So in our academy also, we also developed one board, but I have not included English. Right, superb, guys. So you can see this Arduino Uno board, and the first step is to establish that something is possible and the possibility will occur. Right? The whole mark try කරන්න ඕනි start කරන්න නම්, right? I think ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ දැන් අපි Arduinoත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මේ robotics කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න step එකක් තිබ්බොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න possibility එකක් හම්බෙන්නේ. But if not, you won't get. Right? ඉතින් different platforms ලෝකේ develop කරලා තියෙනවා මේ robotics ඉගෙන ගන්න. ඒක එකක් තමයි Arduino කියන්නේ, එකක් තමයි microbit කියන්නේ. ඉතින් මේ robotics ඉගෙන ගන්න STEM platform එකේදී ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ robotics ඉගෙන ගද්දී ඔයගොල්ලන්ට අනිත් හැම විෂයකටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න you are getting improved with your thinking, right? ඔයාලගේ brain එක develop වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිය develop වෙනවා robotics කරන්න ගත්තාම. That is the most important thing, right? ඉතින් මට තව විනාඩි ඇත්තටම session එකට මට තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. මම මේ විනාඩි දෙක ඇතුළත පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ 3D design ගැන. ඉතින් මේ 3D කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකිනවා දැන් මාව දකින්නේ 3D image එකක් විදියට නෙමෙයි. ඇත්තටම object එකක් විදියට. 3D කියන එකේ තේරුම ඒකට depth එකක් තියෙනවා, length එකක් තියෙනවා, width එකක් තියෙනවා. For the normal images, it's only getting the width and the length, but not the height. But if we are considering the height, length, and width, both the three things, that's we call 3-dimension, right? So, we 3-dimension එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති film industry එකේදී 3-dimension use කරන්නේ මේ Avatar කියන movie එකේදී. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ objects අපි construct කරන්න use කරනවා 3D designs, right? එතකොට ඇත්තටම මේ මිනිස්සයා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර මම කතා කරා වගේ මේ Avatar කෙනෙක්ව හදලා මෙයා කම්පියුටර් එකෙන් ඩිසයින් කරපු සිමුලේෂන් එකක්. but character එකක් තියෙනවා. ඒ character එකේ තියෙන movements අපි මෙයාට track කරලා තියෙනවා හරියටම වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මිනිස්යාගේ movement එක මිනිහා ඔරවගෙන ඉන්න විදිහම තමයි ගෝරිල්ලා ඔරවගෙන ඉන්නේ. The same phase, the same angry phase is with this animal, right? That is the technology, right? So that is the 3D development or the 3D simulation environment, how they are using this 3D design, right? So you can see that there are a few softwares we call 3D Max, Maya, Poser. Those are the software we can construct these 3D objects and we can
combined with the 3D knowledge and the 3D algorithms onto these objects, right? And we can construct objects using this using architecture, and they also using this 3D, that because we can construct buildings using 3-dimensional objects. But these are the mechanical engineering, how they are using 3D. And but for us, for the robotics, why we need 3D? That's the question. The robotics, you can model objects, and let's say you are going to create a robot arm. So that can be done using 3D printers. So you can design it with the software, and you can construct it with the, you can easily construct using this 3D printers available on the market, right? And then you can combine it. So the advantage, ඕගොල්ලන්ට තියෙන වාසිය තමයි ඕගොල්ලන්ට ඕනම ඩිසයින් එක ඩිසයින් කරලා print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක පුතාලා ඕගොල්ලන්ට මම අද උගන්වන්නේ නැහැ. but මතක තියාගන්න මේක ඕගොල්ලන්ට අපි කියොත් මේ Tinkercad platform එකේම තියෙනවා 3D designs කියලා tab එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ create new design ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට 3D designs කරන්න පුළුවන්, right? So I don't have enough time to explain this one because it's not in your robotic this workshop. Anyway, I introduced this one so you can try. The කොහොමද මේක try කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මේක try කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ videos දෙනවා. කොහොමද 3D construct කරන්න කියලා ඉතින් බලලා තනියම ඉගෙන ගන්න. So අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මතක තියාගන්න, you are the alpha generation students, so you are having the capability of learning things in a new way. So please use that. කවුරුත් ගන්න කලින් ඉන්න එපා. Tamanට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් Google එකේ search කරන්න, YouTube බලන්න, තනියම ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න. That's the only request from my side, right? And right. So that is the end of my session, guys. Right? So that's the end of this session. So now what we are going to do, I'm going to hand over the session into the these students, the Royal College students. But before I'm handovering the sessions, I would love to see all of your faces. And now it's about the context time. So please switch on your cameras and someone, please, if possible, take a snapshot of their faces. Photos take product. මූණවල ටික මට බලන්න ආසයි. ඉතින් කට්ටියගෙම අපි hina වෙලා ඉන්න ෆොටෝ එකක් ගන්න ලස්සනට මේ right මෙතන ගොඩක් පුතාලා දුවලා මම හිතනවා ඉතින් රටේ විචාර ප්‍රශ්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම join වෙලා දින Royal College එකේ Devi Balika එකේ මේ කරපු work එකේ තියෙන Royal College එකයි Devi Balika, both of you, thank you very much for inviting me to conduct this session. And I think I did my part, and now it's your students' time. දැන් ඔයගොල්ලෝ context එකක් තියෙනවා, use that. ඒ කියන්නේ context එකේදී වැඩිපුරම ලකුණු ගන්න 8 දෙනාට 50% of scholarship හම්බ වෙනවා Genius Bit Academy එකෙන්. ඊළඟට වැඩිපුරම ලකුණු ගන්න 16 දෙනාට 16 students, they are getting 20% off from the Genius Bit Academy, and those who are getting the next 24 students who are getting the highest mark, they are getting 10% discount from the Genius Bit Academy for the robotics course, right? The overall scholarships තියෙනවා. හැබැයි මේ context එකට හරියට face කරන්න වැඩිපුරම ඒක අද හෙට announce කරයි Royal College එකේ Devi Balika එකේ who are the winners. අද context එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ plan කරලා තියෙනවා. So it's okay guys, say bye. Right? කටියට මෙන්න bye. Thank you very much. මාත් එක්ක join වුණාට. I hope you all enjoyed the session, and there will be a more interesting session from Dr. Yudara. It's about AI and machine learning. Again, it's really valuable session. So please listen. It's going to be the next generation, and it's going to be your future. So you all need to learn those things. And okay, guys. Then thank you very much. Bye for now. And Royal College, I'm handing to you. I'm done with my part. Thank you very much, Engineer Chamika Bandara. That was a very informative session, and I'm pretty sure everyone here benefited from this. And thank you very much for the opportunity that Genius Bit Academy is providing everyone here. We will now be moving into the competition, the robotic contest for today.
The link for the quiz form will be put in the Zoom chat and the WhatsApp groups. And the time that will be given to complete this will be 15 minutes. And the 15-minute count will be shared on the screen as soon as the contest starts. Good luck, guys. මේකට අප යොමු වන්නේ රොබෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ තරගය වෙතටයි. අප විසින් ලබා දෙන ප්‍රශ්නාවලියට පිළිතුරු සැපයීමට ඔබට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දෙනවා. ප්‍රශ්නාවලිය සඳහා අවශ්‍ය සමයදිය ඔබගේ WhatsApp group එකට සහ Zoom chat එකට යොමු කරනු ලබනවා.
Hi everyone. The AI session will be held right after this, and the AI contest as well will be followed. And it has a 25,000 rupees cash prize, so please make sure you stay until the end of the meeting. Thank you. මීළඟට වැඩමුළුවේ දෙවන දේශනය ලෙස කෘතිම බුද්ධිය පිළිබඳ දේශනය පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම නිසා සියලු දෙනාට අප සමග රැඳී සිටිනමින් දන්වා සිටිනවා.
All right, everyone, that is the conclusion of the robotics contest. We will now be moving into a 10-minute interval. And to repeat what I've said before, the AI workshop will take place right after the interval, followed by the AI contest with the prize money of rupees 25,000. So please make sure to stay until the end of the workshop and take part in that contest to take your chance at winning the prize money. We'll be moving into the short interval of 10 minutes. So please be back after the 10 minutes is over. And within them, we'll be screen sharing a short video from our sponsor of today. ප්‍රශ්නාවලියට පිළිතුරු සැපයීමට ඔබට ලබා දුන් කාලය අවසන්. රෝබෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ තරගයේ ජයග්‍රාහකයින් එනම් Genius Bit Academy මගින් ශිෂ්‍යත්ව දිනා ගන්නා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ නම් වැඩමුළු අවසානයේ අප නිවේදනය කරන්න සූදානම්. දැන් ඔබට විනාඩි 10ක විවේක කාලයක් ලබා දෙනවා. විවේක කාලයෙන් පසු වැඩමුළුවේ දෙවන දේශනය සඳහා යමු වෙමු. Curious Minds has been detected. That was the advertisement video by our sponsor for today, Genius Bit Institute. The winners of the robotics contest and those who have won the scholarships from Genius Bit Academy will be announced at the very end of this workshop. So please stay tuned until then. Thank you.
All right, ladies and gentlemen, that will be the end of our 10-minute interval. We will now be proceeding into the artificial intelligence session. For that, I invite Dr. Yudara Kularathna to start the proceedings with artificial intelligence session. Dr. Yudara, the floor is yours. Hi guys. අද දෙවන දේශනය වෙතටයි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ දේශනය මෙහෙවීමට වෛද්‍ය යුදාර කුලරත්න මහතාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ඇරයුම් කර සිටිනවා. Hi guys, can everyone hear? You can raise hand if it's hello. Okay, great. මම භාෂා දෙකෙන්ම කරන්නම් ලෙක්චර් එක. මගේ AI කොටස චුට්ටක් ඉන්ටරැක්ටිව් අඩුයි. මොකද මේ මම ලෙක්චර් එක හැමෝගෙම මයික් ඔන් වෙලා තිබ්බොත් චුට්ටක් ඩිස්ටර්බ් වෙන හින්දා අපි බලමු අපි කොහොමද ඒක වඩා හොඳට කරන්න කියලා. ඒකින්ද මම සජෙස්ට් කරන්නම් මෙහිම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම උත්තර දෙන්න ඕමනා කට්ටිය අත උස්සන්න. එතකොට මම ලිස්ට් එකේ බලලා ඉවරලා එක්කෙනෙක් නම් කරන්නම්. මම එයාට කියන්නම් ඊට පස්සේ කතා කරන්න කියලා. එහෙම හොඳයි නේද? හරි. One second, I start sharing my slides. හැමෝටම පේනවද මගේ slides? Okay, good. Very good. මේ විදියට හොඳයි. මෙහෙම අත ඉස්සුවාම මම ඊට පස්සේ මේ කට්ටියට කතා කරන්න දෙන්නම්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ අහන්න. ඊට පස්සේ group එකේ කට්ටියට මේ අපේ organizing committee කට්ටියට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ summarize කරලා ඉවරලා මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. Okay. විනාඩියක් දෙන්න මම මගේ monitor setup එක හදා ගන්නකම්. Okay, good. Okay, රාජකීය විද්‍යාලය ඉනෝවේෂන් ගෲප් එකට මම බොහොම ස්තුති කරනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මේක පළවෙනි අතට තමයි මම ඉස්කෝලේ ළමයින්ට ලෙක්චර් එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද කොච්චර දුර ගැඹුරට යන්න ඕනද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් මට තිබ්බා. අපි අද මේක ට්‍රයල් එකක් වශයෙන් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එකත් එක්ක අපි බලමු තව කොහොමද මේක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියලා. ඒකින්ද මම අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක ගන්නත් කතා කරන්නම්. That's very very important. අපි පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වාගේ මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් උත්තර දෙන කට්ටිය අත උස්සන්න. මම ඊට පස්සේ නමක් කියන්නම්. ඊට පස්සේ අපි යාට කතා කරන අවස්ථාව දෙමු. එතකොට හැමෝටම ක්ලියර් හින්දා. අනිත් කට්ටියට පුළුවන් chat එකේ මේ තමන්ගේ උත්තරේ හරි තමන්ගේ කියන්න තියෙන දේ කියන්න. Okay. What do you understand by artificial intelligence? කෘත්‍රිම බුද්ධිය කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට හිතන හැටියට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක්ද කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ? අත උස්සන්න බලන්න උත්තර දෙන්න කැමති කට්ටිය. හරි. තාරුක කියන්න බලන්න මොකක්ද ඔයා හිතන හැටියට කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා කියන්නේ? තිසානන් සර් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ මිනිහෙක් වගේම රොබෝ කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් වෙන දෙයක්. බොහොම හොඳයි. ඒක තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ. බොහොම හොඳයි බොහොම හොඳයි. අපි තව එක්කෙනකින් අහලා බලමු. ජිතුල අපි දෙව්ජා ජයවර්ධන දෙව්ජා වගේ මයික් එක ඔෆ්. artificial intelligence කියන්නේ that mind that we feed into a robot. Okay, that's a very interesting explanation. අපි තව එක්කෙනකින් චුට්ටක් අහලා බලමු. මං ජිතුල ඉස්සෙල්ලා මයික් එක වැඩ කරේ. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ මිනිස්සු විසින් හදලා ඊට පස්සේ ඒ රොබෝ හරි මොකක් හරි ඩිවයිස් එකට
තනියෙන්ම හිතන්න පුළුවන් මිනිහගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් මොනවත් ඕනේ නැහැ මිනිහගේ ඇඩ්වයිස් නැතුව. ඕගොල්ලෝ හිතනවාද ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ ටර්මිනේටර් මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති නේද මේ ටර්මිනේටර් මූවි එක ටර්මිනේටර් මූවි එකේ වගේ එකක් කියලා No sir. Okay, that's good. No sir. බොහොම හොඳයි වැදගත් කාරණා කීපයක් කිව්වා ඒකෙන් අපිට මූලිකම දේ තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මොකද්ද કૃතිම බුද්ධිය කියන එක ගැන හිතන්නේ කියන එක. ඒකින්ද මම ගොඩක් අවධානය යොමු කරනවාද કૃතිම බුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. මගේ කොච්චරක්ද කියනවා නම් අපේ අම්මා වුණත් තාම හිතන් ඉන්නේ કૃතිම බුද්ධිය කිව්වහම මම Google එකට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මොකද ගොඩක් කට්ටියට ඒක පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් නැහැ. අපි බලමු අපි කොහොමද ඒක අවබෝධ කරගන්නේ. ඊටාම වැදගත් මේ අවබෝධ කර ගැනීම තුලින් අපි ඒක යොදාගන්නේ අපේ ජීවිතේට කොහොමද කියලා. මගේ ලෙක්චර් එකේ මම කොටස් 5කට කඩනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තීරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ලෙක්චර් එක ෆ්ලෝ වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එකේ අපි කතා කරනවා මොකද්ද මේ AI එකේ තියෙන හොඳ පැත්ත. What is AI and why it's good. And then of course the second part දෙවෙනි කොටස අපි කතා කරන හැම එකක්ම හොඳ සහ නරක. බැලන්ස් එකක් තියෙන්න එපේ. මොකද්ද AI වල තියෙන නරක පැත්ත කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටසේ අපි කතා කරනවා AI එකෙන් කොහොමද අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් චාමික සර් කිව්වා වගේ අපිට පුළුවන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් AI වලින් කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න කියලා. හතරවෙනි කොටස තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න මම උත්තර දෙන්නම් ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න මම ඒක ලෙක්චර් එකේ මේ හතරවෙනි කොටසේදී උත්තර දෙන්නම්. ඒක සඳහා ඔයගොල්ලන්ගෙන් උදව්වක් අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ලෙක්චර් එක මැදදී ලියලා ටයිප් කරන්න chat එකේ. ඊට පස්සේ ඒක chat කරලා මේ chat එකට එන්ටර් කරන්න. එතකොට මේ organizing committee එකේ කට්ටිය ඒක summarize කරලා මේ කියයි. Okay, yes guys, when you want to ask question you can type in the chat box and then organizing committee will summarize and then I will answer at the end of the lecture. Yeah. It's easier for me to actually do it in English, but what the organizing committee said, I'll try to explain a little bit in Sinhala also. Is that okay? Great. Okay. අපි පළවෙනි එකෙම බලමු දැන් මේ ලෙක්චර් එකේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ AI එක සම්බන්ධව අඳුරගන්න එක. මේ පළවෙනි කොටසෙත් මම කාරණා කීපයක් ගැන කතා කරනවා. What is artificial intelligence and history of artificial intelligence, difference between artificial intelligence and machine learning, and some examples, especially since I'm from the healthcare side. What are the examples from healthcare side? Okay, this is important. I'm going to open this to the floor again. Guys, whoever who have raised the hand, you can put down, and then once I ask the question, you can raise hand again. Thank you so much. Okay, this is much better. Okay. ඕගොල්ලෝ දැන් කතා කරන්නේ કૃතිම බුද්ධිය ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලාම අඳුර ගන්න ඕනේ මොකද්ද බුද්ධිය කියන්නේ කියලා. දැන් මනුස්ස බුද්ධිය කියන්නේ human intelligence කියන එක කියලා බෙදලා අපි පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් કૃතිම බුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්න දැන් ඕගොල්ලෝ කිව්වේ මිනිස්සෙක් හිතන විදිහට මැෂින් එකක් හදන එක කියලානේ. මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් මනුස්ස බුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. කට්ටියට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් කට්ටිය අත උස්සන මම අහන්නම් ඊට පස්සේ. Guys, raise hand. Okay, great. Who wants to answer this? What is human intelligence? Not the artificial intelligence. What is human intelligence? Okay. අපි අහමු බලන්න අඩිල් රන් හිරු. Adil? Sir, the human intelligence is the processing unit or the thinking unit of a human being. Okay. Okay. How about Vihas Veerasena? Vihas? Sir, how a man thinks, generally how humans think? Okay. This is a bit tricky. It's not only thinking part. So in English,
we call it ability to acquire and apply the knowledge and skills. සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි කියන්නේ දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ඒක නැවත තව දෙයකට අනුගත කරලා උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි සාමාන්‍ය අපි ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ඉස්කෝලේ ඉන්ටෙලිජන්ස් මයින් A level O level වලින් උනාට ඇත්තටම ඒක සාර්ථකම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. දැන් මම ඒක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්. සයිකොලොජිස්ට්ලාට අනුව දොස්තරලාට අනුව ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක කියන්නේ බුද්ධිය කියන එක දැනුමයි බුද්ධියයි දෙකක් බුද්ධිය කියන එක කොටස් 9කට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කොටස් වලින් ප්‍රධාන දේවල් ටික ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම දෙයක් ගැනම සම්බන්ධ කෘත්‍රිම බුද්ධියේ කොටස ටික ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් මියුසික් ගැන ඒ කියන්නේ සංගීතය ගැන තියෙන අවබෝධය දැනුම ඒ රිද්ම් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් එක ගොඩක් වෙලාවට මැෂින් එකකට ගොඩක් චැලෙන්ජිං දෙයක්. ඒ වුණාට අපි හියුමන් කෙනෙකුට we can easily recognize the music rhythm and we can enjoy it, right? So that's part of intelligence. That means we kind of train our brain to listen, recognize it, and then use it to enjoy. That's why we have certain preferences when it comes to music. And recently, there are some new development on this side for the machine to also kind of recognize these things and kind of having some preferences. Okay, අපි අහලා බලමු චුට්ටක් තව කොටසක් ගැන එක්කෙනෙක්ගෙන්. දැන් මම මේ කොටස ගන්නම්. linguistic intelligence. ඒ කියන්නේ linguistic intelligence කියන්නේ කතා කරන්න තියෙන බුද්ධිය. කතා කිරීම සම්බන්ධ තියෙන බුද්ධිය. ඔයගොල්ලෝ හැම එක්කෙනෙකුටම එක වගේ කතා කරන්න බෑනේ නේද? සමහරුන්ට හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, සමහරුන්ට හොඳට ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්, සමහරුන්ට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි කතා කරන්න බෑ. ඒ මොකද අපේ දැනුම ගොඩනැගිලා තියෙන විදිහ අනුව. ඒ වගේම තමයි මැෂින් එකකුත් අපි ටික ටික ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් ගන්න. හැබැයි මේ කතා කරන linguistic intelligence කියන එක ගොඩක් අමාරුයි ඇත්තටම මැෂින් එකකට තේරුම් ගන්න. දැන් උදාහරණයකට තාක්ෂණයක් තියෙනවා NLP, natural language processing කියලා. ඒකෙන් තමයි අපි මැෂින් එකකට භාෂාව පිළිබඳව උගන්වන්නේ. මේක චුට්ටක් ඔයගලන්ට මේ ඇඩ්වාන්ස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි චුට්ටක් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේක තව තේරුම් ගන්න කියලා. ඕකේ මං ඒ එක්කම තව චූටි දෙයක් මෙතන කියන්න ඕනේ. දැන් අර අපි ඉස්සලා කිව්වනේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධව ටර්මිනේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. ඔගොල්ලෝ හිතන කට්ටිය කියන්න මට චුට්ටක් මෙතන අපි බලමු කෘත්‍රිම බුද්ධිය ටර්මිනේටර් කෙනෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේ ලෝකෙන් තුරන් කරලා දාන්න පුළුවන් මට්ටමට දිනුනේ කියලා හිතන කවුරුවත් ඉන්නවද මෙතන? එහෙම හිතන කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න. හරි මම මේ එක්කෙනෙක්ගෙන් අහන්නම් ඇයි එහෙම මේ ඔයා හිතන්නේ කියලා. පසන් මෙනුක මට චුට්ටක් කියන්න ඔයා ඇයි එහෙම හිතන්නේ කියලා. පසන් පසන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් දැයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ කියලා. Okay, I think Pasan have some issues with the mic. Let me ask. Dinitiට කියන්න පුළුවන් දැයි ඔයා හිතන්නේ එහෙම කියලා. දිනිති හරි කමන්නේ. මම මේ concept එක ගැන චුට්ටක් කියලා දෙන්නම්. artificial intelligence කිව්වහම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදනවා. කොටස් තුනකට බෙදනවා කියන්නේ දැනට අපි භාවිතා කරන artificial intelligence එකට කියන්නේ artificial narrow intelligence කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කොටසක් ගැන කියලා දුන්නොත් එයාට ඒ කොටස ගැන උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න වෙන දේවල් ගැන කියන්න තරම් දැනුමක් හිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය දැන් ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටම තමයි artificial general intelligence කියන්නේ. general කියන්නේ ඒ කෘත්‍රිම මැෂින් එකකට පුළුවන් හැම දෙයක් ගැනම අවබෝධයක් තියෙනවා.
ඊට පස්සේ තුන්වෙනිම කොටස තමයි අපි කියන්නේ artificial super intelligence කියලා. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක් ගැනම මිනිහෙකුට වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒව පිළිබඳ අවබෝධ කරගෙන අලුත් සිනාරියෝස් වලට ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදියට දැනුම ලබා ගන්න එක. දැන් අපි theoretically, if we speak theoretically, Terminator would be somewhere artificial super intelligence, but at this moment we are not going to reach that anytime soon. We are clearly in the artificial narrow intelligence, and hopefully at some time in the future we might be able to reach artificial general intelligence. Later I will tell you what is the difficulty of we reaching there. Okay, අපි චුට්ටක් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන කියන එකේ ඉතිහාසය ගැන චුට්ටක් බලමු. Let's try to understand a little bit of history of the artificial intelligence. Okay, who can someone answer who's the father of the artificial intelligence? Can type in the chat box. Myths. Excuse me, sir. Yes. Science fictions. No, I'm asking about the father of artificial intelligence. That John McCarthy. Nope. Alan Turing. Oh, that's very good. Close. Alan Turing is someone who's very closely related to the machine learning and computers, but not really the artificial intelligence. Sir, John McCarthy. Yes, very good. Who's that? Who answered that question? Okay, sir. Oh, Akane, is it? Yes, sir. Okay, great. Okay, Akin, thank you so much. Yes, artificial intelligence starts with, of course, Alan Turing. Roughly about 1937, he invented the modern day computer. And with that, he also came up with this term called Turing machine. So it's kind of the precursor to the current day computer, actually. That was able to do a lot of complex mathematical equations. So most of people think that the machine learning is very closely related to Turing machine. So, and then with that, a lot of people actually realize machines will be able to do a lot of things in the future. So in 1956, there was a conference. Actually, at that time, a lot of participants even didn't know what they're going to talk, but this conference goes to history as one of the very important ones. And now what we consider as the father of AI, John McCarthy, has talked quite a lot and done lots of work on this front to truly kind of define what the artificial intelligence. Mind you, at that time, the computers are very, very primitive and mostly being used by government, military side, not on the general public. But some of the work they have done has really helped to bring it to the current day of artificial intelligence. Okay, let's move to the next level. After some time from 1950s to somewhere around 1990s, there was not much work done, but the computers have grown. Then slowly the people were experimenting more. So there was this important moment, what we call the modern day AI, artificial intelligence moment. So that's in 1997, the IBM, a computer called Deep Blue, managed to beat the chess world champion at that time, called Garry Kasparov. So when the computer managed to beat Garry, so then people realized chess was a complex game. And if the machine can beat the world champion, then that means that the machines are really able to do complex tasks. We consider as that's kind of the starting point of the modern day AI. With that, of course, there was lots of development happen over the last 20 years, and we'll talk a little bit about these things also. Okay, and I'm going to talk a little bit about the terminologies about the AI, because it's very important to understand
these differences. Let's try to ask on the floor. Can someone say what's the difference of data science and machine learning? Okay, let's start raising hands. Guys, anyone wants to explain? කාටරි කියන්න පුළුවන්ද data science කියන එකයි machine learning කියන එකයි අතර වෙනස මොකක්ද කියලා? අපි මේක චුට්ටක් exercise එකක් වශයෙන් කරමු ඉස්සරහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මෙතන වෙනස කියලා. මොකද මේ වචන ගොඩාක් කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ දකිනවා පත්තරවල ආටිකල්ස් වල ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මේව සම්බන්ධව ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට චුට්ටක් අපහසු වෙනවා. බිනර කුලසේකර බිනරට කියන්න පුළුවන්ද? Oh, sir. කියන්න බිනර. Sir, data science is when you study data and how to extract meaning from it. Okay, okay. Go ahead. And machine learning is studying tools for building models that can learn by themselves. Okay, okay. That is a very good answer. By the way, how old are you? 11, sir. Binara, I think your father is Lakmal, isn't it? Yes, sir. Yes. Your father and I was in the same class in Royal. Yeah, sir. My father told me. Good to see you here. බිනර ඒක බොහොම හොඳ උත්තරයක්. අපි තව චුට්ටක් මේක ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට. කාටරි කියන්න පුළුවන්ද මැෂින් ලර්නිනුයි ඩීප් ලර්නිනුයි අතර වෙනසක් තියනවද කියලා? මං ජෝර්ජ් කෙවින් ගෙන් අහන්නම්. ජෝර්ජ්, do you think you can answer that? What's the difference of machine learning and deep learning? Okay, never mind. We will talk about it a little bit also here. So it's even for scientists, even for people who work with artificial intelligence day in, day out, it's a bit difficult to explain these things properly because these are all new terms. There's no proper definition. But what we kind of agreed upon is artificial intelligence. I will start with machine learning. As Binara said, machine learning is we teach a machine a specific task and machine is able to do that. Machine learning is AI discipline graded towards the technology's development of human knowledge. It's kind of you teach something, it's like you give a question and answer A to B, you teach A with the examples, then it will able to come up with the answer B easily. The development of the machine learning, which is called deep learning. Deep learning is one level deeper than it. So it can analyze multiple layers of the same question and then try to find the best answer to map the point A to B. And artificial intelligence, technically speaking, we think there's some kind of human thinking kind of input rather than just mathematical calculations. So that's the part where even the scientists like us be difficult to define at this moment. Yes, මම මේක සිංහලෙනුත් කියන්න. මේ වලට ඇත්තටම සිංහල වචන මං හිතන්නේ තියෙනවද කියලා මම හරියටම ෂුවර් නෑ. කෘත්‍රිම බුද්ධියේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ machine learning, deep learning and artificial intelligence කියලා. Machine learning කියලා කියන්නේ machine එකක් අපි දෙයක් පුරුදු කරාට පස්සේ ඒකට ඒ පුරුදු කරපු වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි අනිත් දෙයක් ඇහුවොත් ඒකට යාට ඒක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඩීප් ලර්නින් කියන්නේ අපි මැෂින් එකට ඒ දේ ඉගෙනුවාට පස්සේ මැෂින් එක තේරුම් ගන්නවා ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් තුලින් එයාට අමතරව ඒකට සම්බන්ධ චුට්ටක් ඊට එහා ගිය දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ ඇත්තටම කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා කියන්නේ අපි දෙයක් උගන්වන්න අවශ්‍යමත් නැහැ. අපි අවශ්‍ය තොරතුරු දුන්නාම එයාට ඒ සම්බන්ධව තියෙන සියලුම දේවල් අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
අපි example එකක් ගමු. Okay, this is from Mr. Andrew Ang, one of the most famous AI teachers in the world. I'll take the same example. අපි හිතමු මෙහෙම වගු දැන් හැමතික්කෙනෙම දන්නවන්නේ data කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දත්ත කියන්නේ. දැන් මෙන්න මෙහෙම දත්ත වගුවක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ දත්ත වගුවේ තියෙන්නේ ගෙදරක size එක වර්ගඩි කීයද? ඊට පස්සේ ගෙදරක කාමර කීයක් තියෙනවද? ගෙදරක bedrooms කීයක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ ගෙදර අලුතෙන් හදලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ renovate කරලා තියෙනවද? If we get a data table like this, so there are multiple data points. So one is size of the house, number of bedrooms, number of bathrooms, and then whether the house is newly renovated or not. Based on these things, also there's actual prices of the house. Okay, so what we do is we take all the data points which is as A, which is the input, and then we take the actual house price as B. So the task we are asking from the machine is, when we give the A, you have to predict the B. Does everyone follow so far? Okay, so the data science is, simply put, so they can analyze this data and come up with some data insights. This is usually done by humans, but now of course machines can do. For example, when you analyze the data, homes with 3 bedrooms are more expensive than homes with 2 bedrooms of a similar size. So this is pure analysis of the data. And doing so, you know that if there's more bathrooms in the house, the price will be more expensive. Okay, so that is data science. It's just analyzing the data and come up with the insight of the data. That means අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ඒ තීන දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා ඒක සම්බන්ධව තොරතුරු ලබා ගන්න එක තමයි data science වලින් කරන්නේ. අපි ඊළඟට ගියොත් එහෙම machine learning වලින් කරන්නේ මොකද්ද? machine learning වලින් කරන්නේ අපි මේක කියලා දෙනවා උදාහරණත් එක්ක. දැන් උදාහරණ පළවෙනි එක ගත්තොත් වර්ගඩි 500යි ගාන 115යි. දෙවෙනි එක ගත්තොත් 645යි ගාන 150යි. ඊට අමතරව අනිත් data points උත් අපි දෙනවා. ඒ ටික දුන්නාම අපි ඇත්තටම හදන්න ඕනේ අපි කියන්නේ human කෙනෙක් ඉඳලා හදන්න ඕනේ program එකක්. එහෙම නැත්නම් සමීකරණයක් වගේ එකක්. How to kind of derive these numbers. So it's like we give all the data points and then we create a program to let the machine predict the price. Okay, let's take a break here because this is bit it might be a bit tough for your level. Okay, let's raise hand for so far anyone not following. මේ දක්වා මේ කතා කරපු දේවල් ගැන චුට්ටක් අමාරු නම් අත උසන්. මේක තමයි අමාරු කොටස ඇත්තටම. අන්තිම ටික ලේසි. මොකද මේ දේවල් ටික තේරුම් ගත්තොත් චුට්ටක් ලේසි. Okay, අපි අහමු කුමාලිට කියන්න පුළුවන්ද කුමාලිට කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද තේරුම් ගන්න අමාරු චුට්ටක් කියලා. මට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ මට්ටමින් මේක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද කියලා. Okay, අපි හමු බලන්න ලසින්දු ලක්ජාන් Lasindu. Okay, අපි අහමු බලන්න එහෙමනම් නෙතු සර්. සර් මට චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්ද මේ මොන කොටසද තේරුම් ගන්න අමාරු කියලා? සර් මේ දැන් ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තියෙන පාර්ට් එක තමයි සර් පොඩ්ඩක් තේරුම් නැත්තේ. හරි. ඒක තමයි. මේක ඇත්තටම චුට්ටක් අමාරු කොටසක්.
අපි බලමු චුට්ටක් පැහැදිලි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඒක ලොකුවටම නොතේරුණත් කලබල වෙන්න එපා. අපි මේක එක්සර්සයිස් එකක් කරනකොට ඉස්සරහට ඔයගලන්ට තව චුට්ටක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් අපි සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට දැනට ලෝකේ භාවිතා කරන artificial intelligence කියලා කරන වැඩ ඇත්තටම artificial intelligence නෙමෙයි. ගොඩක් ඒවා machine learning කියන ඒවා, සමහර ඒවා deep learning කියන ඒවා. අපි වැඩි කලබල වෙන්න එපා. මම තව චුට්ටක් මෙන්න මේක ගැන කතා කරන්න. දැන් උදාහරණයකට මම කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා අපි සමීකරණයක් හදලා මැෂින් එකට කියලා දුන්නොත් මෙන්න මේ සමීකරණයේ යටතේ මෙන්න මේ උත්තරේ ගන්න කියලා ඒක ඒ සමීකරණය හරහාම විතරක් යන දෙයක් නේද? අපි deep learning කියලා කියන්නේ සමීකරණයකට චුට්ටක් එහා ගියපු. අපි දැන් මේ deep learning කියන එක ඇත්තටම හදලා තින්නේ අපේ brain එකේ තියෙන අපේ මොළයේ තියෙන මේ ආකිටෙක්චර් එකටම තමයි. දැන් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල අපි කියනවානේ මේ ආකිටෙක්චර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ ආකිටෙක්චර් එක මොඩල් කරලා තියෙන අපේ real brain එකට විදියට. So what deep learning means, actually instead of one layer of answering, it has multiple layer of answering, and it can process independently of these answers, and culminatively it can come up to an answer which is usually better than the straightforward one step we have talked about before. Okay, let's get this again a little bit later in the second part. Okay, I'm going to move a little bit of daily examples about the AI. Guys, hang in there, because theory part is boring and it's a bit difficult to understand in the first go. But with the examples, we will hopefully able to understand it a little bit more. This is the last bit of the theory part. Okay, now I'm going to ask questions from the floor again. Can someone tell me an example of artificial intelligence in your daily life? You can start raising hands. I will ask one by one. මිනුල විජේසේකර මට කියන්න ඔයාගේ උදාහරණය මොකක්ද කියලා? In movies? Yes, go ahead. What about movies? Like their characters? Kind of, yes. There are a lot of application of artificial intelligence, of how they do the 3D modeling, yes, but not directly. It's more of a 3D modeling, you know. Anyway, let's ask Akain Pereira. Sir, Google Maps? Yes, that's a very good answer. Specifically, what part of Google Maps you think artificial intelligence is heavily used? The navigational system? Yes, exactly, because the roads are very complex, and the Google uses artificial intelligence to find the best, the fastest, or the cheapest. In some countries, they have roads where you have to pay money. In Sri Lanka also you have that. So that it will find, based on the user preference, how to find the best route. And one of the biggest things Google Maps have used to improve their map system is to predict the time. When you search a location, it gives you a time you will be reaching into the destination, right? So that timing is actually based on lots of things. Number one, the road. Number two, the traffic. And number three, actually, it even personalized to your own driving habits. That means whenever you have used the maps before, based on the time, it personalized the time which is going to reach to your destination. Okay, let's ask. There are a lot of enthusiastic kids who wants to answer. Tisumi, can you tell me an example? And I'm getting a lot of answers in the chat also. Really good. And voice assistants like Siri, Google Assistant, and Alexa? Very good. I'm going to ask a little bit more. Do you know the technology behind these things? What kind of technology is it called?
Actually, the technology they use is called, okay, Tisumi, yes, go ahead. Okay, never mind, I'll answer that. The technology we are using for that is called NLP or NLU, Natural Language Processing. Actually, I will teach you a small task how to do NLP straight away at your level. And I'm getting some really great answers in the chat group, which is really good. Siri, yes, Alexa, and driving assistants, Bixby in Samsung, and social media. I want to talk a little bit about the social media aspect of it because there's lots of things. Let me ask Kevin Pereira, do you want to tell me an example in social media where the artificial intelligence is used? In YouTube, they suggest videos for us. Very good, very good. How do you think they suggest videos to you? They study what we are interested in, and then they react with similar videos. So exactly. So when you watch one video, they have so-called keywords buried in these videos, and then they will easily map the keywords of your most watched videos into the other videos, and they will suggest. That's the simple way of explaining. Can someone else tell me more examples? Maybe Kevin can tell me one more example in social media side. In TikTok and Snapchat, they yes, TikTok. What kind of artificial intelligence they use? I'm sorry, I don't know. It's okay, no problem. Let's get someone else to help you out. Sastrit, do you want to help Kevin? Yes, sir. Go ahead. Tell me an example of maybe TikTok or Facebook. What kind of artificial intelligence they use? Video process. Sorry? Excuse me, sir, I didn't hear you. Sastrit, Yes, mana Facebook hari TikTok kala hari artificial intelligence yoda ganna avasthaවක් සම්බන්ධව? To chat with friends or suggest friends? Yes. Suggest friends, definitely yes. Can you think of something else which the artificial intelligence is being used? Yes, sir. To send, to search various videos, friends, and things. Okay. And I'll tell some more examples because this is very important. The first step of you applying the artificial intelligence to a problem is knowing that this is kind of the artificial intelligence technology we can use. I'm pretty sure you have seen there's a lot of filters when you take the pictures, right? Or in the TikTok, there are a lot of filters you can use when you do the videos. Am I correct? Okay. So these filters are using a technology called GAN, G-A-N. That's Generative Adversarial Network. So don't worry about the word, but this is a very important technology. It works for good and bad. I'll talk about it later. So this is purely developed from the machine learning, move into the deep learning, and lots of, I would say, true artificial intelligence features embedded in these things. Okay, let's get more people to answer because this is very important. Osuni Gayanma. Osuni? මට කියන්න උදාහරණයක්. Sir, the text editors. Text editors. By autocorrecting. Okay, yes, that's very good. That's a really good one, and that's not something which you commonly hear when I do the lectures. Yes, you are correct.
And now there are softwares like Grammarly, which even do not only the text correcting, even the sentence correcting. Now there are softwares even to correct your whole paragraph. It can rewrite your paragraph to better present your ideas. Can you think of that when you're writing your exams or maybe an article? You can write your article paragraph and then you can ask the AI to rephrase it so that it looks better. Yeah, there's a software called Jasper. It's using the AI technology called GPT-3. That's a very interesting one. Honestly, I'm using it because it do magic. Yeah, I'll type you here GP. You can go and read about this technology. It's an amazing technology. Okay, I think it's good that you guys really understand a little bit about how the AI is being already used around your day-to-day life. Okay, then I will talk about this. Yes, facial recognition, virtual agents. Yes, you're all correct. Really, really good. Yes, PDF reading. Yes, it's also a very important technology we've been developing. Okay, I'll talk about a little bit about the Tesla Autopilot. This is actually a really, really breakthrough technology. Why? Because a lot of people, a lot of car companies been trying to develop this autopilot feature, but they have used lots of sensors. Sensors means, you know, like LiDAR sensors, radar sensors. But what the Tesla did is something very different. අපි ටෙස්ලා කම්පැනියේ ඔටෝපයිලට් එක ගැන කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ කරේ ගොඩාක් වෙනස් ක්‍රමයක්. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ අපි බලමු අපි මිනිහෙක් විදිහටම වැඩ කරන්න පුළුවන් කාර් එකක් හදන්න. They take it in a very different way. They thought if a human is driving purely based on our eyes input, right? So they thought, okay, we are going to create exactly the same. In AI, there's a big area called computer vision. Computer vision කියන්නේ computer එකක් දකින එක මිනිහෙක් දකින විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ටෙස්ලා එකෙන් කරේ ඒගොල්ලන්ගේ කාර් එකේ තියෙන කැමරාස් අඩුම ගාන 6ක් තියෙනවා කාර් එක වටේ. ඒ කැමරාස් වලින් එන ඉන්පුට් එක ඒගොල්ලෝ අර කාර් ගේම් එකක කරනවා වගේ ඒක සින්තටිකලි හැදුවා එන්වයරන්මන්ට් එකක්. දැන් හැමතිස්සෙම ටෙස්ලා කාර් එකක් යනකොට ඒ වටේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ගේම් එකක වගේ ලේබල් කරනවා. මේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ කාර් එකක්, මේ ඉන්නේ බයික් එකක්, මේ පාරේ මිනිසෙක් යන්නේ. එහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ ඒව ටික ඔක්කොම අඳුරගත්තා. ඒ අඳුරගෙන ඒ ට්‍රේන් කරපු එන්වයරන්මන්ට් එකෙන්ම මිනිහෙක් සාමාන්‍ය කාර් එකක් එලවනවා වගේම S දෙකෙන් දකින්න දේ මත පමණක් රඳා පවතිලා ඒගොල්ලෝ හැදුවා මේ ඔටෝපයිලට් එක. ඒකයි ඒගොල්ලන්ගේ එකේ තියෙන විශේෂත්වය. Let me say it in English. Tesla Autopilot is purely based on computer vision. They do not, initially they use the LiDAR sensor, but after that they kind of scrap that and purely based on the computer vision. Their computer vision system, number one, managed to recognize clearly the surrounding features, cars, humans, even animals, pedestrians, road signs, signals, everything. So based on these things, they have created a complete software. They can analyze the surrounding as a human would analyze, and then based on this data, the car can drive by itself. Okay, now we will move into next part, which is I'm more interested. Let me move to this slide first. අපි COVID කාලේ AI use කර ගොඩක් companies X-rays analyze කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ගේ නැවත අහන්නම් මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා. Guys, people who have raised the hand can put down. Great. By the way, guys, I love you so far. Really following instructions. Yeah, I'm quite impressed. Okay. මට කියන්න සෞඛ්‍යාංශයේ ඔයගොල්ලෝ දන්න තරමින් artificial intelligence සම්බන්ධව තියෙන උදාහරණ දන්න කට්ටිය අත උසන්න. Anyone who knows AI being used in healthcare, which is my side, raise hand. Okay, Himanshi කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. Himanshi, can you give me an example?
Himanshi, X-rays, kiyan Himanshi? X-ray, Sorry? counting the heartbeat. Count the heartbeat. Okay, there are mechanical sensors can count the heartbeat. I'm going to talk a little bit about some other technology, but never mind. What a vina udaharanayak kenawa? Can you think of some other example? Okay, let's ask someone else. Pasan Menuka. Robotic surgeries. Very good. Robotic surgeries. Yes, that's somewhere we are using lots of artificial intelligence, especially number one, as Chamika said, first, how to move the robotic arm very precisely, because of course, you know, you cut something else, then it will be a disaster, right? So you have to be really precise. This precision robotic arm movements are controlled mostly by machine learning algorithms and artificial intelligence based solutions. Okay, Kumali, can you give me another example? Kumali? Kumali, mata ahenne nawa. I cannot hear you. Okay, let's move to Netu sir. Sir, Can you give me another example in healthcare? so check temperature. Yeah, there are so-called contactless temperature screening machines now, which uses artificial intelligence related technologies to measure temperature. Because last time what we do is you have to touch a person with a mechanical device like some thermometer to measure the temperature, right? Now we have infrared. Actually, now even we have non-infrared, non-contact temperature monitoring systems, which we can use to which uses the artificial intelligence. Let me talk some little bit here. So when the COVID comes, lots of people had trouble reading the X-rays, especially to find very fine details in the X-rays, which is related to the COVID. So what we did is actually we use artificial intelligence in good use. Artificial intelligence helped many countries, especially like China. They use artificial intelligence softwares to screen the X-rays and CTs very fast compared to humans to look for COVID-related changes. And all these things are done by a technology called computer vision. So that's the same technology that Tesla uses, and we use it for many other things, especially in the healthcare. And especially my startup, HeHealth, we are using it also to recognize the diseases just from the pictures or videos. So this is like doctor seeing a patient from their eyes, and we can do the same thing with your mobile phone pictures or video camera, and we can recognize the things, and we have trained the machine to recognize these diseases. And actually in the very near future, some of the AI softwares will be able to diagnose. That means දොස්තර කෙනෙකුට වඩා හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් බොහොම නුදුරු අනාගතයේම ලැබේ. And let me talk about this technology called RPPG. Actually, this is relatively a new field in AI. I won't say it's purely on the AI, but it's on the computer vision and related services. So what we do is using this RPPG technology, without even touching a person, we can actually measure the blood pressure, heart rate, oxygen saturation, oxygen level in the body, just through the videos only. Yeah, can you imagine how much we can do actually from this kind of services? මිනිහෙක්ගේ අතින්වත් අල්ලන්න දැන් අපි දොස්තර කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය නර්ස් හරි දොස්තර හරි blood pressure, oxygen, heart rate එක මයින්න අතින් අල්ලලා නාඩි බලලා එහෙම කරන්න ඕනේනේ. දැන් තාක්ෂණය තියෙනවා අපිට ෆෝන් එකෙන් කැමරාවෙන් විතරක් බලලා මේ දේවල් ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් සෞඛ්‍ය අංශයේ ඉස්සරහට යනකොට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.
ඊට අමතරව අපි ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධව මේ සෞඛ්‍යංශයේ මේ artificial intelligence use කරනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් අර pathology slides කියවන්න. ඊට පස්සේ images use කරන ගැන අපි කතා කරා. virtual assistants ලා ගැන අපි කතා කරා. ගොඩක් තියෙනවා chatbots දොස්තරලා වගේ උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් patient ලාට මොකද්ද කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ නැත්තේ කොයි වෙලාවටද උපදෙස් පතන්න ඕනේ. ඉස්සර ඒ වගේ දෙයකට අපි දොස්තරටම කතා කරන්න ඕනේ. Now the chatbots can actually give very personalized information. Sometimes it can be actually better than doctors. And other things like oncology, cybersecurity in healthcare, health monitoring, what we call remote patient monitoring. There's a lot of artificial intelligence is being used. And I'm going to kind of talk one last slide in the first part. It's about the NLP chatbots. අපි චුට්ටක් අහමු බලන්න මේ කවුරුවත් මෙතන ඉන්න කට්ටිය අහලා තියෙනවද දොස්තර කෙනෙකුට සමාන chatbots in medicine වල? හරි පාවිච්චි කරලා හරි තියෙනවද? අත උස්සන්න බලන්න. හරි. මං හිතන්නේ තාම කවුරුවත් එක්ක ගැන අහලා නැතිව ඇති. උදාහරණයකට මේ කම්පැනි එක නම තමයි අඩා කියන එක. අඩා කියන කම්පැනි දැනට මිලියන 10කට වඩා මෙඩිකල් කන්සල්ටේෂන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ලෙඩක්. ඔයාට දැන් උදාහරණයකට ඔලුව කැක්කුමක් තියෙනවා නම් ඔලුව කැක්කුමට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේක මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද? එහෙම කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කියන්න I'm not feeling well, I have headache, and then they will ask questions as of when you go to a doctor. He will ask also, right, where's the headache? Is it on the front? Is it on the side? That kind of questions you can answer through the app itself, and the app will able to give you very clear possible diagnosis. මේ වගේ chatbot එකක් තියෙන app එකකින් ඇත්තටම දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ගොඩක් accurately මොන වගේ අසනීප තත්ත්වයක්ද ඔයාට තියෙන්නේ කියලා. මේ app එක දැනට මිලියන 10කට වඩා consultations කරලා තියෙනවා. මේ අඩා කියන app එක තමයි ඇත්තටම දැනට ලෝකේ තියෙන අංක 1 වෛද්‍ය medical symptom checker කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇඟේ තියෙන අසනීප තත්ත්ව පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෛද්‍ය app එක. Okay guys, we are end of part 1. හැමෝම මේ දක්වා හොඳින් නේද? Okay, let's do some exercise. Can everyone raise hand in the chat? Everyone. To make sure that හැමෝම hand අත උස්සන්න බලන්න in the chat එකේ. මට බලන්න කවුද නිදි කියලා. හරි. Good. Almost. Very good. Almost. තව ටික දෙනෙක් ඉන්න. හැමෝම අත උස්සන්න. Everybody raise hands. Raise hands. Very good. අපිට ඉන්න කට්ටියකින් 250න් 190ක් 200ක්ම අත උස්සුවා. හැමෝම හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. That's very good. Okay, හැමෝම අත පහලට දාන්න. If anyone wants to take a break, I can give 1 minute. If not, we will move to the next part. අපි කතා කරානේ දැන් AI එකේ තියෙන හොඳ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි දැනගන්න ඕනේ AI එකේ තියෙන නරක මොකක්ද කියලා. ඒක දැනගත්තාම තමයි අපිට හැමතිස්සෙම දැනගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද AI project එකක් කරන්න කියලා. Okay, let me come to okay. අපි මේ කොටසේ යටතේ කාරණා තුනක් විතර කතා කරනවා. අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ඇත්තටම AI එකක් ටර්මිනේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. එහෙම ඇත්තටම පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් AI එකට ඇත්තටම මේ දක්වා AI එකෙන් සමාජයට වෙන හානිය මොකද්ද? ඒක තමයි වැදගත්ම. අපි හැමෝම හොඳ දේවල් ගැන දන්නවා. සමහරවල් නරක දේවල් ගැන දැනගන්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද AI එකේ තියෙන adverse use cases and AI bias. AI bias ගැන මම චුට්ටක් කතා කරනවා. ඒක බොහොම වැදගත් කොටසක් ඉඳලා. Okay. Okay, අපි චුට්ටක් බැලුවොත් අපි දැන් කතා කරන්නේ AI එකට මේක කරන්න පුළුවන්, AI එකට අරක කරන්න පුළුවන්. අපි චුට්ටක් දැනගන්න ඕනේ AI එකට මොනවද කරන්න බැරි කියලා. ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් දේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රොජෙක්ට් එක ප්ලෑන් කරනකොට දැන් අපි ටාස්ක් එක
රුපියල් 25000ක් සල්ලි දිනා ගන්න පුළුවන් ටාස්ක් එක වෙන්නේත් ඒකයි. අපි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ප්ලෑන් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ නැහැ ප්ලෑන් කරන කොටස විතරයි මම ඒ කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොන කොටසද කරන්න පුළුවන් මොන කොටසද කරන්න බැරි කියලා. අපි පළවෙනියෙන් ගත්තොත් AI එකට ඇත්තටම ඔච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් වුණාට AI එකට common sense කියන එක නැහැ. AI doesn't have common sense. Common sense කියන්නේ we usually can understand simple things surrounding a situation, right? For example, we take this. If a man goes to a restaurant, he okay, guys, follow this very carefully. He ordered a steak and he left a big tip. If I ask the machine, in this scenario, what did the man eat? We as humans, we immediately know the man eat a steak, right? But if you ask a machine, he might not be able to answer. You know why? Because in our sentence, we never said man ate a steak. We said man ordered a steak and he left a big tip. That means he ate it, he was happy about it, and then that's why he left a tip. But this part, we humans understand because we know when a man orders a steak, he must enjoy it to leave a big tip. But in a machine, he might not understand this. This is called common sense. At this moment, still, we are not able to demonstrate the common sense in AI. මේ දක්වා අපි තාම කිසිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට AI ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට පුළුවන් වෙලා නැහැ common sense එක පෙන්වන්න. සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට බොහොම සරල දෙයක් වුණාට ඒක මැෂින් එකකට තාම පෙන්න ගන්න අපිට අමාරුලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි learn continuously and adapt on the go කියන එක. But this means is usually when we train AI, we have separate two scenarios. One is the training environment and then the deployment environment. So even at this point in computer science, we say CI/CD, continuous improvements, but AI, it's upcoming area. It's called ML ops, but it's still in the very early stage. මේ දක්වා අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කම්පියුටර් එකක් machine learning algorithm එකක් train කරනවා නම් අපි ඒක train කරලා deploy කරාට පස්සේ ඒකෙන් එන දත්ත මත immediately ඒක machine එකට ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ අලුතෙන් එන දත්ත නැවත අරගෙන නැවත train කරලා නැවත දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අර ගොඩක් taxing ගොඩක් ශ්‍රමය යන දෙයක්. ඒකට ගොඩක් කට්ටිය පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ හැකියාව තාම ලැබිලා නැහැ artificial intelligence වලට. දැන් ඔයගොල්ලෝ උනත් project එක plan කරන හැමතිස්සෙම තීරුම් ගන්න ඕනේ ඒකයි. අපි හිතුවට දැන් ගොඩාක් කට්ටිය හිතනවා මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් අරම එහෙම කරන්න බෑ. It has to be properly trained and deployed. Then you have to retrain if there's need to be any improvement. තුන්වෙනි එක තමයි අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ machine එකට machine still cannot understand cause and the effect කියන එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු දැන් කුකුලෙක් උදේට ඉර පායනකොට කුකුලා අඬලනවා කියලා. අපි ඒක කියලා දුන්නොත් machine එකට හිතෙන්න machine එකට තීරුම් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. කුකුලා අඬන්නේ ඉර නගින හින්දාද ඉර නැගගෙන එන හින්දාද නැත්නම් ඉර නගින එක තමයි ඇත්තට වෙනදී ඒකට අනුව තමයි කුකුලා අඬන්නේ කියන එක. This is also a bit confusing for you, but it's also try to understand cause and effect is still AI is at the infancy. It won't be able to understand. And the last part I want to talk about it here is the ethical reasoning. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් අපි හැමතිස්සෙම දැන් උදාහරණයකට වා යාළුවෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් උත්තර දෙන විදිහයි වාගේ ටීචර් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් උත්තර දෙන විදිහයි ගොඩක් වෙනස් නේද? අපි ටීචර් කෙනෙකුට ගරුහරු ඇතුව කතා කරලා තමයි උත්තර දෙන්නේ. දැන් ඒ හැකියාවට තමයි අපි කියන්නේ ඒක ethical ඒ උදාහරණයම ගන්න බෑ. උදාහරණයකට දැන් අපි හාමුදුරු කෙනෙකුට කතා කරොත් එහෙම ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් විදිහකට කියන්නේ. Those things we consider our understanding of the situation and then we have some respect to the monk. That's why we talk to him. It's a friend, then of course කොහොමද මචං කියලා කතා කරන්නේ. එහෙම නේද? Yeah. So that kind of general understanding or ethical reasoning මම ඇත්තට මේකට කියන සිංහල වචන නම් දන්නේ නැහැ. ඒක තාම AI එකට පුරුදු ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. හොඳම උදාහරණය තමයි මම හිතන්නේ අවුරුදු 4කට 5කට කලින් Microsoft release AI chatbot AI personality in Twitter called
Tay, but they have to take it down within few hours itself because it starts giving very wrong, unethical answers. So this is something very important. So for example, one person asks, Tay, do you support genocide? Then it says, yes, I do indeed. So why this kind of thing happens? Because how the chatbot was built is based on a lot of internet data, and we know most of the internet data might not be properly certified or verified, right? Some of these things may be from not so good people who's ethically biased, and then this data is the one which the they use to answer some of these questions. So this is also an area which the AI scientist is still trying to understand and see how we can improve. For example, in our startup itself, we are doing a lot of work on this front, how to be ethically correct and non-AI biased. Okay, anyway, I'm not going to go into details, but whoever who's interested, I can talk more. Okay, guys, මං කිව්වේ artificial intelligence වල දැනට වෙන harm එක පිළිබඳව මොන හරි දන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් කතා කරමු. What are the bad effects you are seeing of in the society from AI? Okay, let's start raising hands. The bad effects from AI in the society. Give me examples. Bad effects. You know. Okay, this is going to be interesting. Okay, I'm going to ask Binara. Binara, can you tell me an example of a scenario where the AI is harmful to the society? When we browse in our browsers, there can be trackers. Yes. And AI can be biased. Yeah, you are correct. In certain ways, you are correct. Based on the data you have searched before, it might learn some bad patterns. It might not really be relevant to you as a person. It may be because you've been doing a school project, you know, and then when you search about it, it might learn it as your natural behavior. You are correct there. That's an interesting answer, which is relatively little bit deep to understand, but you are correct. Thanks, Binra. And let me ask Sitira Senaviratna. Did I pronounce the name correct? Okay. Let's ask someone else. This is a tough one. Kavindu Netsara. De-skilling? Yes. Sorry? De-skilling? De-killing. De-skilling. De-skilling. Yes, you are correct. Because now some of the tasks can be done by AI very easily. Some of us, we might lose some of the skills. I will give you example for myself. I'm very lazy type, right? So I will use voice to text engines in keyboards nowadays. So, but after that, I realized, especially when it comes to Sinhala, I don't type it much. But when I had to write something in the bank recently in Sinhala, I realized I had to really struggle to write because we are so used to type with the voice to text voice engines. And then when you really want to write it, we realize these skills are not so good as the last time. So you are correct. These are some of the examples. Yes, let me tell you some of the bigger problems at what we call at the large scales. For example, last year, Walmart, Nike,
and few other big companies, AWS, Amazon, they realized they actually use the AI algorithm to recruit people because it's very difficult to screen every CV, right? So they have used the AI algorithm to screen, and then after some time, actually they realized this AI algorithm discriminate women against the hiring. That means after some time they realized their workforce, the women are less represented. For some reason, AI have learned through these things. One of the examples so given is maternity leave. But of course, we as a society, we really support this, right? So, but sadly, AI didn't understand it. So they thought this is not good for workforce, and they try to cut down the women. So this is a bad example. And as we talk about the computer vision, there's another example. This is a real life example. So there was two thieves the thief's data was feed into a so-called crime risk stratification index. So it basically gives you a score of likelihood of the person committing a crime. So when they do with these two pictures, if you can see, a white man and a black woman, surprisingly, white men have a very low score, even though they had the same criminal records, and the black woman, which we think likely because of the materials it has learned. So this is called AI bias. AI bias, Singhalen කිව්වොත් කෘතිම බුද්ධිය පක්ෂග්‍රාහී වෙනවා. පක්ෂග්‍රාහී වෙනවා කියන්නේ අපි යාළුවෙකුට නම් හැමතිස්සම අපි යාළුවට පක්ෂග්‍රාහීනේ. ඒ වගේ කෘතිම බුද්ධිය ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් හරි උත්තරේ වෙනුවට පක්ෂග්‍රාහී උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක පක්ෂග්‍රාහී වෙන්නේ හිතලා නෙමෙයි. එයා ඉගෙනගත්ත දේවල්. අපි ගොඩක් වෙලාවට AI train කරන්න යොදා ගන්න data internet එකෙන් ගන්න හින්දා සමහර data actually ගොඩක් වෙලාවට පක්ෂග්‍රාහී data තියෙන්නේ තොරතුරු. ඉතින් ඒකින්ද AI එක එකකින් ඉගෙනගෙන වැරදිද තමයි කරන්නේ. ඒකින්ද අපි හැමතිස්සම පරිස්සම් වෙනකොට AI program එකක් හදනවා නම් කොහොමද මේ පක්ෂග්‍රාහීත්වය නැතුව අපි ඒක train කරන්න කියන එක. Okay, that's kind of the last bit of the second part. The third part is the fun part. So hang in there. So the second problem of the AI is who's responsible if AI do something wrong, right? So like there's this incident happened last year also. A Tesla car was driving under the autopilot mode, has go and crash the car which was parked. Of course, which is the Tesla car is totally wrong, but it was driven by autopilot. And when this kind of situation happens, the ethical question is who's going to be responsible for this problem. දැන් අපි උදාහරණයක් තව ගත්තොත් දැන් AI වල AI doctors ලා තියෙනවා නේද? දැන් මම වුණත් හදන එක අපි කියන්නේ අපි AI එක ඇත්තටම සාමාන්‍ය ડોක්ටර් කෙනෙකුට වඩා හොඳට දක්ෂයි කියලා. එහෙම කිව්වට AI එකෙන් වැරද්දක් වුණොත් කවුද ඒකට වගකීම ගන්නේ? අන්න ඒ question එක ඉතාම වැදගත් දෙයක් අපි හිතනකොට සමාජයේ තත්ත්වයෙන්. Who's going to take the blame? And this is also very important. And there's this technology called deep fake, and it's been based on technology called GAN. We talk about it. And all the filters we see in TikTok, Facebook, Instagram, they're all based on this technology called GAN. So the bad thing is now lots of girls, they are so used to, especially in Singapore and China, they are so used to these filters. When they see their real face, they are actually not comfortable with it. ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මේ filters වලට කොච්චර පුරුදු වෙලාද කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ඇත්ත මූණ පෙන්වන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් සමාජයට ඇත්තටම ගොඩාක් අවැඩක් වෙනවා ප්‍රයෝජනයකට වඩා. මම තව උදාහරණයක් කියන්න මේ ටොම් ක්‍රූස්ගේ TikTok channel එකක් තිබ්බා. මාස 3ක් හරි 4ක් හරි යනකම් හැමදාම වීඩියෝස් දානවා. ඒ වුණාට කතා කරනවා. ලෝකේ මිලියන ගාණක් මිනිස්සු ෆලෝ කරා. පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඒක ඇත්තටම ටොම් ක්‍රූස් නෙමෙයි. ටොම් ක්‍රූස්ගේ පින්තූර වලින් AI software එකක් deep fake කියන software එකෙන් හදපු profile එකක්. හිතන්න මිනිස්සු මිලියන ගාණක් මේ profile එක follow කරනවා, comment කරනවා, chat කරනවා. අන්තිමට තමයි දැනගත්තේ මේ මිනිසයා මේ චීනයේ ඉන්න මිනිසෙක් using Tom Cruise pictures to using this deep fake software creating this TikTok.
and මේක ඇත්තටම තව ගොඩාක් උදාහරණ තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට අගෞරව කරන්න, politicians ලාට නළු නිලියන්ට අගෞරව කරන්න මේ deep fakes videos යොදාගත් අවස්ථා අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒකයි අපි දැන් දෙයක් දැක්කොත් සමාජ මාධ්‍ය හැමතිස්සෙම අහන්න ඕනේ මේක ඇත්තම දෙයක්ද? මේක පිළිගන්න පුළුවන් source එකකින් දෙන්නේ. ඒකින්ද අපි චුට්ටක් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ AI එකේ bad side, all the negative effects. And the last part is the AI hacking, AI terrorism, and socio-economic equality. Last year, there was a coordinated drone attack to Saudi Arabia oil refinery, and this attack was coordinated through AI software. It's called SOAM drone attack. එක drone එකක් නෙමෙයි, ඒගොල්ලන්ගේ security defense system එක කඩන්න drones 50ක් විතර එකපාර ඇතුල් වෙලා තියෙන. ඒ ඔක්කොම software එකකින් තමයි. ඒ software එක මේ වෙන්නේ AI program making. Okay, that's the bad side of the AI. I think this is important because this is not so common, and I think you have learned something of this part, right? We talk about the good, we talk about the bad, and now you have a kind of a balance one. Then we are going to talk about what are we going to do with this, how are we going to create a project. Yeah. Okay, let's do exercise again. Hands up, everyone. Raise the hand. Okay, I'm impressed. Everyone's listening. Very good. Hands up, everyone. Okay, great. The most fun part. Okay, hands down. This part, we are going to talk about why we need to do an AI project, and do we really need to have any skills? අපිට මේක කරන්න project එකක් කරන්න මොනෝම හරි දැනුමක් අවශ්‍යද කලින්? සහ අපි කොහොමද AI project එකක් ඇත්තටම පටන් ගන්නේ? හොඳ වෙලාවට චාමික මේ කතා කරපු softwares වලින්ම තමයි මම මේ program එක මේ run කරන්නේ. මම live කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නෑ. මොකද මම හැමෝටම මම හිතන දේ තමයි මම ඕගලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ කරන්න. My vision is usually for you guys to do it by what we call getting your hands dirty, you learn more. So to encourage that, we are giving you cash money, 25,000, so that you can really kickstart some of this work. But for this, you need to follow instructions and really try to get your hands dirty. In this section, I will teach you how to start a project by yourself. Simple ones to understand the concept. It's in the computer vision, it's in the NLP, it can be any side. Okay, let's jump in. The biggest thing, I'm going to talk here a little bit of what you guys need to do for the future. I was born in Sri Lanka. I was from a village. I managed to get through the 5-year scholarship, enter Royal College, finish my A-levels, did medical school, come to Singapore. And now I'm leading a group of doctors, engineers. I'm teaching in university. How did I do all these things? I'm exactly like you, right? So I'm in the same position, I think 30 years ago as you are right now. So how did I do it? It's actually now you guys have better opportunities than last time. Last time you have to go to abroad, find these opportunities, very difficult to get. But now it's so easy. Post-COVID world has literally revolutionized, or I would say digitalized the world faster than anything else. Last time, if you want to do a Zoom meeting like this, a lot of people are not comfortable, not familiar. But now look at that. I'm from Singapore doing a lecture to you, doing a workshop to you, and it's so easy. Last time, this thing was not possible, right? Now, for my startup, I'm hiring so many people in Sri Lanka, and it's so easy because we are fully remote working. We are a technology company. So I know this kind of has created you guys a best opportunity
to have a better future. I know Sri Lanka is going through a very difficult time, but you as the youth can really bring some change to Sri Lanka. What I believe you change yourself first and then the country will follow. So how to do it? AI is definitely something you can do it, learn to do these things, and innovations and startup is the other thing you need to be looking into. I'll tell you some details. If you look at the last year before the COVID, all the big companies like Apple, Google, Facebook, Microsoft, they always acquire companies, right? They buy the small startups. But when you look at the companies they have buy over, majority were artificial intelligence based one, and that number is skyrocketing. Sorry. So guys, that's why I'm teaching you the simple basics of AI. Think about it, start something at your level. Believe me, the second thing is not only doing it, you need to get the message across to the world that you are doing such things. And if you look at nowadays, majority of the people find the jobs through LinkedIn, and they find the opportunities through LinkedIn. So you do it, you showcase things. I mean, yeah, you can have Facebook, I don't mind at your age, but have a LinkedIn account and build your character, build your profile there. And why again? There's this research firm has done some work to predict the AI-related job growth. By far, that's the #1 job requirement field over the next 10 years. So if you think that you want to get a really good job, start learning this. Believe me, you don't have to leave Sri Lanka. You will easily find opportunities. And you can even go to foreign universities, study there remotely now, and then you can really bring some value to the Sri Lankan ecosystem. So this is the starting point, and you are in the right age. So the next question, as I said, we ask is, am I too young for this? මම මේකට පොඩි වැඩිද? එහෙම නැත්නම් මට මේක කරන්න අවශ්‍ය skills නැද්ද? Am I too small for this? Am I too young for this? Do I really have the necessary skills to do it? Do I really have to have a PhD to do it? Answer to everything is no. Actually, as far as you can operate a computer, that's good enough to do these things. And I'm so grateful. Chamika has shown you can code a simple robotic process through that softwares, right? It's actually AI also same. That software is using a technology called no-code programming. That means you don't have to know how to code it per se. So you can use the no-coding methods to create softwares, and you'll be surprised, as most advanced area of science, artificial intelligence can be done through no codes. That's where we are going to do it. I'll tell you example. This 15-year-old kid is been recruited by one of the biggest AI companies in world called OpenAI. Why? Because he have coded, of course, he uses real codes, but you can easily do it with no codes also. And he have coded a small program to create this spider, and it was so brilliant. He was immediately acquired or like recruited by OpenAI, and he authored one of the very famous AI white paper. So how old? 15. And I think everybody here is around 15, right? So you guys can do it. And I'm giving you the chance to do it and get some funding also. Okay, so let's see how we can do it. The usual step we will follow is, in the university, we said you start with so-called no code softwares. I'll come to that. That's what Chamika showed you actually. Then we will slowly move to coding. And guys who are, I would say, like 15 years and above, you can start learning coding. I mean, even as 10, if you want to learn coding, please go ahead. So you can learn it, but I would say you can start building with no-code softwares, and then slowly you can start coding as young as you want.
And for AI, we use a language called Python. But if you want to learn something else and move to Python, it's actually relatively very easy. Once you're able to do with coding, the next thing is, of course, you can integrate into an app. That means complete ecosystem. And actually nowadays, even for apps, you don't do coding also. You can use no coding apps also, app ecosystems. Okay, let's see how we can do it then. So this is one of the very famous, one of my favorite websites. It's called Teachable Machine. I'll give you the link. Okay, it's in the chat. It's very easy, but you can do real AI stuff. Most of them, they are no codes. So a project, what I do is like computer vision. I'll show you. Sorry guys, I'm not going to do it today live. And I'm letting you guys, sorry guys, it's really bit uncomfortable for me to do it in both language, but I get mixed up, but it's okay. Let me try. මම කිව්වේ මේක තමයි ෆන්ම පාර්ට් එක. චාමික සර් ගොඩක් ඕගලන්ට කියලා දුන්නා ලයිව් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ සිස්ටම් එකම තමයි. මේ වෙබ්සයිට් එක මාර හොඳයි. Teachable machine කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ step wise ඔයගොල්ලන්ට follow කරන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක සම්බන්ධව YouTube videos කොටාරයක් තියෙනවා. YouTube videos 3-4ක් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට jump වෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම කොහොමද project එක කරන්න කියලා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් computer vision කියන programs සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩාක් අමාරු දේවල් කියලා. ඒ වුණාට දැන් ඇත්තටම අවුරුදු 10-15 ළමයි කරනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි මේකේ account එකක් open කරලා free ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්න ඒකේ තියෙන data sets use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන data sets කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එකක් use කරන්න පුළුවන් පූසෙද්ද බල්ලෙද්ද කියලා අඳුර ගන්න. ඒක තමයි පළවෙනි ground level එක computer vision එකේ. ඒකට පූසෙක්ගේ පින්තූර සෙට් එකකුයි බල්ලෙක්ගේ පින්තූර සෙට් එකකුයි අප්ලෝඩ් කරලා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන data sets use කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මොඩල් එකක් train කරන්න. මේ දෙක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අඳුරගත්තට පස්සේ ඕනනම් මේ software එකකින් කෙලින්ම codes අරගෙන ඕගොල්ලන්ට app එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ චුට්ටි දේවල් හිතලා බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මේක step wise සම්පූර්ණ ඒක කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකින්ද I'm not going to teach. But I let you figure it out, and this directly connects to the task. This is exactly as good as when people created the software to read COVID-related chest X-ray reading algorithms. This is the baseline. If you can do this, of course, you can even think of things you can create it in the future as good as COVID reading X-ray machines. Yeah. දෙවැනි එක ස්ටෙම්පීඩියා කියන එක මේකත් really fun. හොඳ වෙලාවට චාමිකගේ කොටසයි මගේ කොටසයි සම්පූර්ණ මික්ස් වෙන එක තමයි මේක ඇල්ල. This is where Chamika's work and my work is kind of really combined together. In this website, you can really get kits which is involved with robotics and artificial intelligence. For example, there are small robots, small toy cars you can buy, which have parts of robotics and part of computer vision. It will drive by itself, avoiding the obstacles, and you can train to do that. It's not inbuilt, you can train to do that. Believe me, you can learn this very fast. Yeah, this is quite fun. Actually, I didn't know until I see Chamika's demonstration how the kids do it, but now I know. මේ වෙබ්සයිට් එකත් ගොඩාක් හොඳයි ස්ටෙම්පීඩියා කියන එක. ඒකේ තමයි චාමිකගේ මගේ ලෙක්චර්ස් මේ මට හමු වෙන තැන. ඒකේ කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ රොබොටික් වැඩ සහ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෘත්‍රිම බුද්ධිය දෙකම එක්කව කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කොටස ගැන මේ අවධානය යොමු කරන්නම්. ඒකේ තියෙනවා software එකක් picked up blocks කියලා.
මේකත් අර චාමික සර් කිව්වා වගේම no code AI toolbox. මේ software එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් AI software හදන්න. sorry. codes මොනවත් නැතුව. Okay, let's take a break here. Okay, nope. අපි චුට්ටක් අහලා බලමු කවුරුත් මේ වගේ software එකක් මීට කලින් අහලා තියෙන හෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? Can raise arms. Oh, that's good. Really good. Okay, that's good. That's good. Really, really solid. Okay, guys, that's enough. So that means you guys are in the right position to win the cash prize. This is very simple, and I'll show you there are lots of YouTube videos how to use this app and how to do projects with this. So first thing, download that. Or the other one I mentioned, simple as that. Yep, I'm seeing in the chat group a lot of other softwares you guys are using. Yeah, perfectly fine, no problem. It doesn't matter which software you use, as far as you get the work done. That's important, and it's all what you call no code platform. So it's the same principle underneath it. Amazing. Yeah, you guys are really good. So use some YouTube videos and then start practicing. As I said, you need to get your hands dirty. අද්දක මඩගා ගන්න නැතුව කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න බෑ. මඩගා ගන්න කියන්නේ කුඹුරට බහලා මඩගා ගන්න එක නෙමෙයි. You need to try it out, then only you will learn. Okay, the last bit of things. Okay, this is like, for example. So you can even build a simple NLP, natural language processing chatbot using this app. So it's simple as that. You can create a simple app to recognize the symptoms, you know, like how to create an app to recognize heart attack, that kind of thing. Then you can do some simple research, and then you can start building it right away. And then you can showcase these things in LinkedIn. Believe me, you will getting some attention around the world, especially maybe the universities when the time is right, you know. Okay. And the next step is, as I said, when you're old enough, or at any age actually, in developed countries like in Singapore, US, we will start teaching kids with this kind of complex topics for as young as 5 years, 6 years. So if you are 10, yeah, you won't learn Python, you can go ahead. But I would suggest this, more importantly, use no code softwares first, get the hang of it, and then start trying to learn the languages, the coding languages. මං කියන්නේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්නකොට no code software එකක් මං කිව්වා වගේ STEMpedia හරි අනිත් වෙබ්සයිට් එක හරි පාවිච්චි කරලා concepts ටික අඳුර ගන්න, concepts ටික පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ටික ටික දෙවෙනි පියවර වශයෙන් Python වගේ language එකක් පුරුදු වෙන්න. Python කියන එක ඇත්තටම ගොඩාක් ලේසි ඉගෙන ගන්න. Python වගේ language එකක් පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අනිත් දේවල් වලට යමු වෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේක අමාරුයි කියලා. එහෙම නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා දැන් මම දොස්තර කෙනෙක් වශයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මම මගේම ඉංජිනේරින් ටීම් එකක් ලීඩ් කරනවා artificial intelligence වල. දැන් මට පුළුවන් නම් මේ දෙකම ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ තරුණ මොලේට මම වගේ වයසක මොලයක් නෙමෙයි තරුණ මොලේට අනිවාර්යෙන් unlimitedly ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එකම දේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය විතරයි. ඒක තියෙනවා නම් ওই දේවල් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම අන්තිම එක කිව්වේ Python ඉගෙන ගන්න ඕන නම් YouTube එකේ තියෙනවා හොඳ lectures. මම මේකත් කියනවා මගේ මේ ජීවිත කතාවේ කොටස. මම දොස්තර කෙනෙක් වශයෙන් ඉන්නකොට මම කොහොමද ඉංජිනේරින් ඉගෙන ගත්තේ කියන එක. දැන් මම දොස්තර මෙඩිකල් කොලෙජ් එකට ගිහිල්ලා තිනවා. ඊට අමතරව මම කිසිම දෙයක් ඉංජිනේරින් වල ඉගෙනගෙන නැහැ අන්තිම අවුරුද්ද වෙනකම්. මම හැම දෙයක්ම ඉංජිනේරින් සම්බන්ධව ඉගෙන ගත්තේ YouTube එකෙන්. මම ඒක බොහොම proudly කියනවා. I'm very proud to say I learned all my AI knowledge is through YouTube. I used to follow some real important channels like Stanford, MIT AI channels, and simple as that, you're getting the best out of them.
So use the social media, LinkedIn in the right way. You can gain the necessary knowledge. You don't have to pay any single cent. And just to validate my knowledge, I went to MIT to do some courses. But other than that, honestly, I don't have any proper organized education from any universities on my engineering side. But of course, now I'm leading a team of PhD qualified engineers in my startup. So you can. That's the most important message I want to give it to you today. Oh, that's good. That's the last part. Okay. So I hope this is useful. Let's answer some questions. This is very important. And after that, I need help also. Okay, guys, raise hands, people who have questions. I will answer. It's like, ask me anything. Okay. I'm going to give the chance to some who have not talked. Okay, Kandipan, tell me, what's the question? Sir, I don't have a question. Okay, no problem. You raise your hand. It's perfectly fine. Okay. Manuja Dulkit. Yes, sir. Can we create an AI on our own? Of course, you can. Anything is doable. And I think Chamik also shared the last slide as this, right? Anything is doable. You must start from somewhere. Just start some small projects, and then you will be able to. These are artificial intelligence, believe me. You are getting a lot of help from the artificial intelligence itself for you to learn. But that's how it is, right? Now, artificial intelligence can teach you how to learn AI. So some of these platforms, they use a lot of artificial intelligence when they create the no-code platform. But you can create your own AI software as soon as next week. So jump into one of the platforms, start creating. Sir. Yes. Thank you, sir. So what are the apps that we can make AI? Yes. Use the two examples I give you. These are the more validated, simple to use, free tools. Yeah. Sir? Yep. How can AI benefit us in society? Okay, that's a very big question. I think I answered some of these things, but this goes directly to the task you are supposed to do over the next month. My task is a long one. It's to cultivate all the necessary skills to become a startup, to build the startup mentality and to be an innovator. That's very important. So I'll tell you in the later, but sorry, පුතේ ප්‍රශ්නේ broad වැඩි. මම ඒක සමහර අපේ lecture එකේ කොටස් වල කතා කරා. But උත්තරයක් දෙන්න බෑ එකපාර කිටියෙන්. Anyone else? Kevin Pereira. Sir? කවුද මේ? Kevin Pereira, sir. කියන්න Kevin. Sir, you said, sir, that some artificial intelligence don't understand feelings. Yes. But sir, Sophia the robot is an artificial intelligence robot, but it can understand. Nope. So actually, it's a very clever situation we are in right now. Some of the software, some of the artificial intelligence programs can mimic or fake the feelings, but it does not truly understand. But this is a bit difficult for you guys at your level, because these are like true difficult part of AI which we dealing with. But yeah, technically speaking, they cannot. And sir, I have one more question. Yeah, go ahead. Sir, you said, sir, that there can be some robots. There can be some robots invented like the Terminator. Not yet. Yes, sir, but I've seen some videos about some robots. They work for the army, and I've seen that they can what do you say? They can identify humans and yes, as I explained in the lecture, actually computer vision, part of AI,
can recognize the people as it is. Actually, it can differentiate people from animals, animals from people, even dogs from cats. I'll tell you, Kevin, you can go into that Stempedia. You can even create a software by yourself to how to differentiate a human from dog in one day. Believe me, it's doable. You try it out. There are a few YouTube videos how to teaching you how to do it. And then you will understand it more. That's why I said, you go try it out in these platforms. You will learn it by yourself. So Okay, are there okay. any YouTube channels that you can learn artificial intelligence? Excuse, Okay, guys. excuse me, sir. Okay, guys, let's do the same way we have conducted so far. So let me ask people so that everybody gets a chance. Excuse me, sir. What are the two softwares you said? Okay, it's in the chat. Stempedia. The link is there. And Teachable Machine. It's the Teachable Machine is from Google, actually. It's really nice. Okay. It's in the chat group, guys. Even if you cannot think, I put the link. You go up in the chat and then you can find the links. So are there any YouTube channels we can learn artificial intelligence? Yes, yes. Stempedia have its own YouTube channel, which is really good. Okay. Yeah. So guys, this kind of one, the other thing is, since you have the words necessary to do, start Googling about it. Actually, start Googling will give you a better idea. So that you might find things actually I don't know, to be very frank. Because this is the first time I'm doing this kind of workshop for school kids. So honestly, this is a new experience for me also. Yeah, you might find something interesting. Please let me know. I can include it in the next lecture. Okay, I have about 5 more minutes. I will let you guys answer, ask questions. Okay, Tohan. Virul Nimalka. Okay, since others are not asking, anybody else want to ask me anything? Sir, I couldn't ask my question because my mic was muted. Can I ask the question? Please go ahead. Sir, what is the most famous AI foundation? Oh, if I give an answer, a lot of people will be not happy. The currently Facebook and Google do lots of artificial intelligence related work. To my understanding, I think they are by far the biggest players. Google is being #1. They do lots of work, but there are pure AI foundations or AI groups who do works. For example, OpenAI. They do a lot of open source AI, but I think as an organization, Google does most of the AI work actually. But recently they've been involved with a lot of controversy because they also use the AI to the wrong way. So this is a very tricky part, you know. So that's why there should be proper guidance of AI to do the right thing to the society. Anyway, who else want to ask questions? Excuse me, sir. Sir, Sir, sir. Sir, if I want to make an artificial narrow intelligence assistance in my own, what is the algorithm that I have to follow? Artificial intelligence is a big area. There's lots of different technologies. As I said, computer vision is part of it. NLP is part of it. And then there are other areas, you know, algorithmic recommendations and all this is a different section of it. So actually it's a huge area. So I cannot tell one part is like, but yes, for example, what I would suggest is choose an area like computer vision. That's very fun. That's the area which I'm working on actually mostly. And NLP is a little bit more complicated. I think computer vision is something you can start working on and then create something. Then you slowly learn the process. Is that okay? Sir, sir, is Google run by humans or artificial engineers or both? No, Google is purely run by humans. Excuse me, sir.
So Yes. you named two softwares, Teachable Machine and STEMpedia. Yeah. So, sir, are they capable of making a simple chat box? Of course, yes. Yeah, STEMpedia, yeah, you can easily create a simple NLP chatbot. And so that Mali said about some military robots that are controlled by AI. So if sir, those who are being hacked, isn't that society is in a big danger? Of course, yes. That's why I said I talk about good and bad, which is very important to understand the bad part, because otherwise things can go very wrong. Like, for example, when the Saudi oil field was attacked, oil prices went up by 20%. And that's why a lot of problems happened at that time. Okay, sir, thank you. Excuse me, sir. Okay, guys, I think I will stop here taking questions. So I'm so sorry, but I'm pretty sure we can find the time to go through the rest of the questions. I will move to the task, which is more important for you. Okay, as I said, as an innovator, I want you guys to do two things. My task is very different. It's not answering questions now. It's about truly you think about it, and slowly plan. So I'm going to not share the details here, but it's about you thinking any problem which the society face and think of an AI solution where you can kind of solve this problem. And most importantly, you should be able to demonstrate kind of how you can create the AI. It doesn't have to be details, but it's an open-ended question. That means you guys slowly can figure it out. I will give the complete details in my LinkedIn. Why I'm releasing in LinkedIn is also because you guys slowly need to adjust. I'm pretty sure everybody spend time in TikTok and Facebook, right? Please spend some time in LinkedIn. That is where the professional network is being built. You can get all the right information directly. By doing so, you will learn and you will able to excel better than others. So if you don't have, please create it. If you have, then please scan, because I will release the task details in my LinkedIn page in June 1st. And this is, I would prefer you work as a team, but if you want to work as individual also can. Preferably 3 people, put up a team, and then I'll give you the task on June 1st, because there's another lecture I'm supposed to do. I'm opening it to the both groups together. So you scan this, you can find me in the LinkedIn. I will release the contest details on June 1st. Okay, come. Everyone take your handphone and scan this QR code. You know how to do it, right? Okay, raise hand who managed to scan this. If you not, don't worry. I will ask the organizing committee to send you guys my LinkedIn page. Then you can find the task details on June 1st. Is that okay? Okay, exactly 1 hour, 30 minutes, a few minutes over, sorry. And I need a favor from you guys. As I said, I'm doing this lecture workshop for the first time for school kids. I have not dealt with school kids at all. And I've been doing workshops and lectures for the university students, which is very different. I want to understand from you, what are the take-home messages you took it? How was it? How I can do better? Very, very important. So that I can adjust my lecture to the next batch so that they can take home more. For example, like I realized the machine learning and data science explanation, I need to find a better example. So can you guys give the feedback to the organizing committee so that they will bring it to me, which is going to be very helpful for me to conduct it for the next year or to the next batch. Yeah. And yeah, that's all from my side. Thank you so much. I'm going to stop my sharing. Okay. It's a long day for you guys, and it's some more Sunday. If you have any questions, you can reach to me in LinkedIn. I will try to answer. I'm not that active there, but I will time to time share my innovation journey,
all the technology related things you can follow. And not only me, please start following AI related other famous personalities around the world from Stanford, MIT. And yeah, wish you all the best. And I will hope that everybody will take the task. It's a true first step of AI innovation project. And of course, winner or the winning team will walk away with the cash. And this is not only the cash. Winning team, we will likely guide them how to implement these solutions and create a startup kind of thing also. So that's the, and we can even, if they're very interested, we can even give more funds from our universities or in my company itself to implement these things. And as Chamika said, you are getting great chances to learn these robotic courses, take these opportunities, and yeah, do better. A-level is not the only thing now, you know. So you can do much more work beyond A-levels or O-levels for that sake. And yeah, world is yours, up to you to conquer. Thank you. Sorry guys, I wish I can tell some of these things in Sinhala, but it will slow down. Okay guys, to the organizing committee. Thank you. Thank you very much, Dr. Yudara, for that very informative, interactive, and interesting session that I personally enjoyed myself. And like Dr. Yudara said, we will be sending a Google form on the WhatsApp groups with how you want your names to be mentioned on the certificate, as well as to give feedback on both the presenters and lecturers here today. So please make sure you fill your form, or then you may lose your certificate. And it'll be really useful and helpful for both of the lecturers. සාධකපත් ලබා දීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට අප විසින් Google form එකක් Zoom chat වෙත යොමු කරනවා. සියලුම දෙනා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර අප වෙත යොමු කිරීමට කාර්මික වන්න. Boys, we'll be sending the Google form on the chat, not on WhatsApp. Really sorry about that. And now it's the time that everyone here has been waiting for. Ladies and gentlemen, we'll now be announcing the winners of the robotics contest. We'll be screen sharing the leaderboard, so please pay attention to the screen in front of you. රොබෝට් තාක්ෂණය පිළිබඳව අප පැවැත්වූ තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටයි මේ සූදානම. Done. I congratulate all the winners and all of the individuals who got their scholarships for today. We'll also be sharing the leaderboard on WhatsApp as well, so don't worry if you're unable to find your name right now. And also contact the numbers that are given to you for more information if you have any questions or any sort of requests. All right, ladies and gentlemen, we have now reached the end of today's session. To conclude today's proceedings, I invite Dulanga Pereira, the president of the Technology Society of Devi Balika Vidyalaya, to deliver the vote of thanks. Over to you, Dulanga. Good evening, honorable lecturers, teachers, the committee members, and dear participants. It seems to be a great honor to give the vote of thanks as the president of the Technology Society of Devi Balika Vidyalaya. Finally, we have arrived to the last few minutes of our workshop, and I believe from the beginning to this moment, Robotec'22 has been a success.
I would like to express my deep gratitude to our two lecturers, Dr. Yudara Kularathna and Engineer Chamika Bandara, for the excellent presentations and making this workshop very meaningful and interesting. And I'd like to thank the teacher in charge of Royal College Young Inventors Club, Mr. Lasantha Rajapaksha, and the teacher in charge of the New Inventors Club of Devi Balika Vidyalaya, Mrs. Purni Tilakaratna, for the guidance and great cooperation through this project. Also, I'm happy to express my gratefulness to our organizing committee from both schools that has made Robotec'22 a grand success through their motivation and dedication. Finally, I would like to use this occasion to thank all of you who have gathered around us online today. We are really grateful from the bottom of our hearts for your cooperation. I hope this event was a great encouragement to produce efficient innovators who will one day bring pride to our motherland. Have a great day. Thank you. Thank you, Devanga, for that wonderful speech. I also wish to extend our gratitude towards both the lecturers today. Thank you everyone for coming once again and hope you have a fantastic night. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය යොවුන් නවනිපැම් කරුවන්ගේ සංගමය සහ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ විද්‍යා සංගමය එක්ව සංවිධානය කළ Robotec' 2022 රොබෝට් තාක්ෂණය සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ වැඩමුළුවයි මෙසේ නාදඩුවේ. අද දින ඔබ ලැබූ අත්දැකීම් සාර්ථක අනාගතයට මහඟු පිටිවහලක් වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අප ඔබගෙන් සුබ ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.